Now it is the story When the Sun Goes Down, written by Goro Wakamau from Kenya. Steve was aware of the people's eyes on him as he passed. They stood on the verandas of the shops with peeling paint and pretended to be engrossed in their chit-chat, but he could feel the passing gaze of their eyes like so many fires on his body. Hano inkuru itangiye itubwira ko hari umugabo witwa Steve wari uriho utembera, noneho uko agenda abantu bari bamuhanze amaso cyane, ariko noneho ngo bari bahagaze ku mbaraza z'amaduka yabo bacururizagamo yarateye amarangi, ariko ngo basaga naho bijijisha bisa naho barangariye mu tuganiro bari barimo, ariko mu by'ukuri bari bitegerezaga cyane uyu mugabo witwa Steve. Ese bamushakaga iki? Steve ngo yageze aho ngaho yumva amaso yabo ameze nkaho ari he could feel the passing gaze. Donc ngo yumvaga amaso to pass, ubundi ni gutobora, kuvuga ngo yumvaga uko bamureba cyane bisa naho bari kumunyuzamo amaso cyangwa se bari kumutoboza amaso cyangwa se bisa naho bari kumumenaho umuriro ku mubiri. Ahangaha ndagira ngo mbabwire ko bakoreshejemo icyo bita simili, nigereranya. Their eyes like so many fires on his body. Reka dukomeze. But he did not care. By God, he did not give a hoot. Steve ibi ntabwo yigeze bitaho igihe, we yikomereje urugendo. They could stay till their kingdom come. Hypocrite, the hypocrite. He kept his eyes on the uneven path by the shoulder of the tarmac road on which he had plied for years as matatu driver. Matatus flew past in both directions, going to Muranga or going to Kangema. Aha rero Steve aba bantu ko yabonaga ko ari hypocrite. Nituvuga hypocrite uhite wumva abantu b'indyarya. Ubwo ngo yakomeje yigendera, ari nako yitegereza umuhanda wa kaburimbo bajyaga bakunda kunyuramo batwaye, yakundaga kunyuramo atwaye matatu. Izi matatu ndagira ngo mbabwire ko ari zatwegerane, ya matagisi matoya. Rero ngo izi zabaga zerekeza mu byerekezo by'ahitwa Muranga cyangwa se ahitwa Kangema. Joaquin, age mate. The salute drew Stephen's attention. Oh yes, age mate, he said, knowing that must be Kanja, his friend since boyhood. How are you, son of my mother? Kanja asked. Hano mu gihe yari akiri muri ibyo ngibyo, akiri mu rugendo, yagiye kumva yumva inshuti yo mu gihe cye yo mu myaka ye iramusuhuje. Joaquin, urwo ni urundi rurimi, ntabwo ari Icyongereza. Ahangaha rero ngo acyumva umuntu amusuhuje yahise atega amatwi. Nawe rero yahise amusubiza ati oh yes age mate. Muri make yahise amwikiriza ati muraho neza urungano rwanjye. Aha yahise abona ari uwitwa Kanja. Ubwo bamaze kuba babiri. Kanja ninde? Kanja ni inshuti ye kuva kera bakiri uduhungu dutoya. Kanja yahise amubaza ati how are you, son of my mother? Ati umeze ute muhungu wa mama? As he always did these days, Steve scanned his friend's eyes for any hint of mischief. Kanja's increase seemed genuine enough, and Steve was glad he could count at least on one real friend. Hano bakatubwira yuko ubwo bari bamaze gusuhuzanya, uyu Steve yaravuze ati rero ndumva ameze neza, ariko nanone ari nako yitegereza mu maso y'uyu mugabo cyangwa y'uyu musore yitwa Kanja, ariko bigasa naho hari ikintu atari gusobanukirwa neza. Ariko byagaragaraga nkaho Kanja yari yishimiye kubona uyu Steve. Steve rero ngo arabyishimira nawe cyane, kuko nibura yabonaga ko hari inshuti imwe nyakuri cyangwa y'ukuri afite. One real friend, he marveled at the thought. From a struggling upon air mechanic with hardly any friends to a successful
entrepreneur running a chain of matatu trying to jostle between the demands of family, business and crowds of friends. Hanyuma rero ngo uyu Steve yakomeje avuga ati nibura mfite inshuti y'inkoramutima, yumva biramushimishije. Nuko rero atangira gutekereza kuva kera ubwo bakoraga akazi ngo bagakoraga bisa naho nta nshuti bafite, kugeza ubwo babaye abashoramari, abashoferi batwara za matatu bashakisha ubuzima kugira ngo batunge imiryango, bakora mu business. Ahangaha ngo byageze ahangaha bisa naho bagize inshuti noneho, a crowd of friends. He had come down to this one genuine friend. Noneho ubu ngubu ari kumwe n'iyi nshuti imwe rukumbi kandi yumva yishimiye. How the world shrinks, ati mbega isuku iteye. I'm okay, so I tell myself, Steve said. Hanyuma Steve nawe yaravuze ati rwose nanjye meze neza. And how is the one we never call by her name? You remember the song, brother? Hanyuma Steve yahise abaza uyu Kanja ati none se wa muntu utajyaga duhamagara mu izina ariko bigaragara ko ari igitsina gore, we ameze ati. Hanyuma noneho uko byaje kugenda yaramubajije ati se uribuka izina rye? Uribuka indirimbo twajyaga turirimba? Steve started to sing. My mother, I will never call her by name. I will never insult her. I will call her the seer who saw for me my second God. Hanyuma uyu Steve yahise aririmba akaririmbo, ubwo nako baririmbaga kera kugira ngo akibutse uyu Kanja. Yatangiye aririmba ati mama wanjye ntabwo nzigera mutuka, sinzigera muhamagara mu izina, sinzigera mutuka, nzajya mwita umuntu wabashije kundebera izuba kugira ngo mbashe kubaho. Ati noneho uyu nguyu mama mbona ari Imana yanjye ya kabiri. She is fine as can be given the years, Steve enthused. Hanyuma noneho yahise asubiza ati rero ameze neza nubwo hashikiye imyaka myinshi. The two men fell in step. Above them the noon sun rode high, casting their stunted shadows at their feet. Ahangaha ndagira ngo nongere mbibutse yuko uwabazaga amakuru y'uyu mugore yitwa Kanja. Ni Kanja wakomeje ubaza amakuru y'uyu mugore. Hanyuma noneho Steve nibwo yahise aririmba kano karirimbo. Amaze karirimba ahita asubiza Kanja ati ameze neza cyane. Bakomezanya urugendo. Hanyuma ngo uko bagendaga byagaragaraga ko izuba ryari riri hejuru yabo, ubwo byari nko mu masaa 6 niba ariko twabivuga, ku buryo wabonaga ko igicucu bagendaga bakandagira mu gicucu cy'iri zuba. The last block of shops stood out. It was a one-story building and new painted. You must have heard I bought this building, Steve said. Hanyuma uko bakomeje kugenda bageze aho bagera ku mazu mashyashya. Noneho ngo icyo gihe hari inzu imwe bageze the last block of shops stood out. Donc bageze ku yandi maduka yaragiye akurikiranye. Hanyuma noneho uyu ngo yari inzu byagaragaraga ko ari inzu yari ifite amarangi akiri mashyashya. Noneho Steve ahita abwira mushuti we ati ndatekereza ko wumvise ko naguze inzu. Kuvuga ngo Steve yari umukire, yari yaraguze n'inzu. Yes, I have heard many other things besides, Kanja replied. Yaravuze ati yaramusubije ati nibyo koko narabyumvise ndetse numva n'ibindi bitari ibyo ngibyo biri ku ruhande. I'm sure of that, Steve said, turning the key and throwing the door open. Hanyuma Steve yahise amubwira ati ibyo ngibyo rwose mbizi neza cyane. Ubwo ni nako yakinguraga iyo nzu, umuryango urafunguka.
In this village, nothing passes unspoken. People just can't mind their own business. There was a tinge of anger in his voice. Come in, age-mate, and tell me just what you've heard. They sat behind the counter. So, what have you heard? He demanded almost immediately. Kanja mu kumara kubwira aya magambo Steve ko hari ibindi byinshi yumvise, Steve byashe naho bimuhindurira mood, bimuhindurira intekerezo, atangira gusa naho bitamushimishije. Hanyuma noneho yatangiye kugenda yivugisha amagambo avuga ati muri uyu mudugudu ndabizi nta kintu na kimwe gishobora kubacika batakivuze. Ariko se abantu ntago bashobora kureba ibibareba. Ubwo nibwo yatangiye kugira umujinya mu ijwi rye. Ahita amubwira ati ngaho nshuti yanjye injira, hanyuma umbwire ibyo wumvise. Ubwo bicaraho. Steve abonye Kanja akomeje kuzuyaza, yarongera aramubwira ati mbwira wumvise ni ibiki wumvise bavuga. Kanja had actually expected to discuss the rumors that were going around the village about his friends. After many days of soul searching, he had decided to approach and coax Steve into telling him with his own mouth what he was up to. Kanja rero ngo mu by'ukuri kuva kera acyumva ibyo bintu yari yaratekereje kuzaza akabiganiraho n'uyu mugabo, cyane ko yumvaga ko ngo ari rumors cyangwa se ari ibinyoma byagendaga bivugwa aho ngaho mu mudugudu, ariko bikavugwa kuri iyi nshuti ye. Nyuma y'iminsi myinshi abikorera ubushakashatsi, yafashe umwanzuro kugira ngo yegere uyu Steve hanyuma amubwire, babiganireho, abimubwiza umunwa nawe abimenye. That is what age-mates were for, but he had not expected his friend to be so forthcoming. Ibi rero ngo ubundi nibyo byarangaga inshuti, abantu b'urungano, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yiteze ko inshuti ye biri buze kwigendekera gutya, itari buze kujya muri mood nziza. Ese kubera iki uyu Steve atigeze ashimishwa nuko Kanja yaramubwiye aya magambo? Reka turebe. He was caught off guard. Still, he quickly composed himself and said, I hear you plan on marrying Maureen. Hanyuma uyu mugabo witwa Kanja yaramubwiye ati rero mu by'ukuri hari amagambo numvise ko ufite gahunda yo gushyingiranwa n'uwitwa Maureen. Ubwo babaye batatu, Kanja, Steve na Maureen. Kanja ni inshuti ya Steve. Maureen ubwo ni inshuti y'umukobwa ya Steve. Mary, Steve spat. After a while, he went on, well, maybe someday. Hanyuma Steve yahise amubwira ati gushyingiranwa n'uriya muntu tugakora ubukwe. Ubwo nyine ngo yahise acira, arangije arakomeza ati ni byiza, ati cyakora umunsi umwe hari igihe byashoboka. In truth, Steve had asked Maureen to marry him. At first, she had refused, saying she was too old for him and she had baggage from her first marriage. But after Steve had assured her he was ready to love her and her children as if they were his own blood, she had gradually begun to think it possible. Hanyuma noneho ngo mukuri kwambaye ubusa nuko Steve yari yarigeze ageze iki cyifuzo kuri uyu witwa Maureen. Kwikubitiro uyu mugore arabyanga, yitwaje yuko ngo yarakuze cyane ugereranyije n'uyu musore cyangwa n'uyu mugabo, cyane ko ngo bigaragara ko yari yarashyingiranwe n'undi mugabo. Ubwo bwari buze kuba ari ubukwe bwa kabiri. Ese uyu mugabo bari barashyingiranwe aracyariho cyangwa yarapfuye? Byagenze bite? Reka dukomeze twumve. But after Steve had assured her he was ready to love her and her children as if they were his own blood, ariko Steve ntabwo ibyo byigeze bimuca intege ko yakomeje harahatiriza, aramubwira ati wowe ntugire ikibazo kuko ngewe nzashyingiranwa nawe ngo ukunde by'ukuri
ndetse n'abana bawe nzabakunda nk'aho ari abanjye. Ati ibyo ntabwo ari ikibazo, nzabakunda nk'aho ari abo mu maraso yanjye. Buhoro buhoro uyu mugore nawe ngatangira kugenda atekereza ko ibi bintu bishoboka. Reka mbibutse ko uyu mugore yitwa Maureen. Then she learned she had the virus that causes AIDS and said this could never be. Steve had been deeply hurt. Still, he vowed he would never abandon her. They would beat this thing together, but he could not explain all this to Kanja. What did it matter anyway? Hanyuma noneho bimeze bite? Uyu mugore yatangiye gutekereza ko bishoboka, ariko ngo byaje kugaragara ko yari yaramenye ko afite ubwandu bwa sida. Bityo atangira kuvuga ati kuva naranduye ibi ntabwo byakunda. Steve yahise yumva mu by'ukuri akomeretse bikomeye cyane, byaramubabaje. Ariko nubwo yari amaze kumva iyo nkuru yahise arahira aratsemba, aravuga ati nta na rimwe nzigira ngutererana, iki cyorezo tuzakirwanya hamwe. Ariko ngo ibi ntabwo yigeze bisobanurira Kanja, mu buryo birasa naho aribyo Steve yibwiraga mu mutima. Ariko se ibi ngibi ngo byari buze gutera ikihe kibazo? Then what is going on between the two of you? Ask the ones who told you I'm marrying. I want to hear from you, Kanja declared. Are you sure you want to hear? I would not have asked. Well, Steve stared at the ceiling for a while. You know me better than most. Ever since we came of age, life has just been one long struggle. Family, business, friends, all drudgery, and what do you get in return? It is Maureen who lit the sun in my life and made me realize that all this is vanity, like chasing after the wind. She's my friend, Steve, I said almost defiantly. Turakomeje story yacu. Nyuma rero yo kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko twari tumaze kubigaragaza, uyu Steve yarari haganirira uyu Kanja uko yaje kubonana guhura n'uyu Maureen ko byagenze. Hanyuma rero Steve yahise yongera aramubaza ati Kanja yaje kuhita amubaza ati none ni iki kiri hagati yanyu mwembi ko muri babiri? Then what is going on between the two of you? Hanyuma uyu Steve yahise amubwira ati genda ibyo ngibyo bibazo wakubwiye ko nenda kurongora cyangwa nenda gukora ubukwe. Kanja arakomeza yanga kuva ku izima. I want to hear from you, ndashaka kumva ibiguturukamo. Hanyuma Steve aramubwira ati ese koko urumva witeguye, urumva ushaka kumva ibinturukamo? Kanja ati ntabwo nakabaye naje kukubaza, rero kuba nakubajije nuko nshaka kumva ibiguturukamo, ukuri kwawe. Hanyuma Steve atangiye kumva ko bitangiye gusa naho bimucangamo gakeya, arabanza areba hejuru ku gisenge cyangwa se kuri plafond. Aravuga ati rero reka nkubwire, ndabizi, you know me better, uranzi neza cyane kurusha undi muntu wese. Kuva twamenyana tukiri abana, ubuzima bwakomeje bugenda buba intambara ndende, ubw'imiryango, bwa business, ubwo kugira inshuti n'ibindi byose twagiye ducamo. Ariko se ubona twarungutse iki? Yakomeje amubwira ati rero Maureen niwe usa naho wakije imirasire y'izuba mu buzima bwanjye, mbona umucyo, niwe wamurikiye. Hanyuma nibwo naje kwitegereza, mbona ko ibyo twirirwa twirukamo byose ari vanity, ari ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Bakoreshejemo simili nyinshi cyane, like chasing after the wind. Ni nayo ni simili. Ati nararebye mbona
ibyo twagiye twigaraguramo byose ntacyo bimaze, bimeze nk'aho ari ukwiruka inyuma y'umuyaga. Rero naje kubona ko Maureen ari we nshuti yanjye, ni inshuti yanjye. Just that I also hear you are the father of her son. Kanja persisted. Hanyuma Kanja akimara kumutega amatwi yumvise ibyo byose, yahise amubwira ati ese ni ibyo byonyine? Aha tuzi ko numvise ko ahubwo mwana byaranye umwana w'umuhungu. Aha turi papa w'umwana we w'umuhungu. Tragedy is when children are made by people who are not friends, Steve asserted. Hanyuma Steve yaramubwiye ati ariko nta gitangaje, ibi byakabaye bibi ikibazo gikomeye cyane iyo yaba hari abana babyarwa n'abantu batari inshuti, badakundana. So it is true. Hanyuma Kanja aramubaza ati noneho se ibyo bavuze ni ukuri? What? Steve ati se ni ibiki? You are the father. Ati no, nibyo koko uri papa we uwo mwana? Ask me another. Yahise amubwira ati mbaza ibindi. For a while an awkward silence hung between the two men, threatening to cloud the light of friendship. Hanyuma rero ngo mu kanya gato byashushe naho hahise habamo ugutuza gukomeye cyane hagati y'abo bantu, bigaragara ko hari ikintu cyasaga naho kigiye kuzimya urumuri rwari ruri mu bushuti bwabo. Hari hagiye kuzamo kidobya mu bucuti bwabo kubera kumubaza ibyo bibazo byinshi. I don't blame you. Maureen is sure a smashing beauty. Kanja smiled to break the clouds. Hanyuma Kanja amaze kubona ko ibintu byakomeye, yahise amubwira ati muvandi rwose ntabwo nkurenganya, Maureen ni mwiza pe bihebuje. Kanja arangije aramwenyura mu rwego rwo kugira ngo arebe yuko uyu mushuti yagaruka muri mood nziza akava mu burakari. I don't know what you mean. I used to think so too, but what is beauty? Just a good figure. But I ask again, what is beauty? The silence fell again. Then Steve went on, I will tell you, beauty is the promise of happiness. For so long I was unhappy. Then one morning at sunrise, I remember the day all too well. I met Maureen. Hanyuma uyu Kanja uko yakomeje kugenda ashotora uyu mugabo witwa Steve amubaza ibibazo byinshi, yageze aramubwira ati ariko giye nta nubwo ndi kumva n'ibyo uri kuvuga. Ubwo aha yari akomeje kuri bwa bwiza uyu Kanja yari avuze bwa Maureen. Hanyuma noneho aravuga ati I used to think so too. Ati nanjye niko nabitekerezaga, atari ko se mu by'ukuri mbwira icyitwa ubwiza ni iki? Ni isura nziza? Ariko ndongera ndabaza, ubwiza ni iki? Nanone harongera habamo gutuza hagati yabo. Nuko Steve arakomeza ati ndaza kukubwira icyo mbona ko ari ubwiza ni isezerano ry'ibyishimo. Ubwo nibwo bwiza mbona. Aramubwira ati kuva kera nabayeho ntishimye, hanyuma igitondo kimwe izuba riza kundasira. Uwo munsi ndawibuka neza cyane, ubwo nahuraga na Maureen. She was new in the village. Ati yari akiri mushyashya mu mudugudu aho twari dutuye. I was driving to Muranga and she sat in front of with me. We did not talk much, but something passed between us. Ati rero njye ndibuka ko nari ndiho ntwara imodoka nerekeza ahitwa Muranga, hanyuma Maureen araza yicara imbere turicarana. Nta byinshi twigeze tuvuga, ariko mu by'ukuri nemeza ko hari ikintu kimwe
cyabayemo hagati yacu. Icyo kintu ni ikihe? That promise, the promise of happiness. Ati rero iryo ni ryo sezerano, icyo twita isezerano ry'ibyishimo. It was there in her generous smile, her belly full of open and cascading laughter. Ati rwose ndibuka ko icyo gihe habayeho ukumwenyurana akanyamuneza. Muri make habayemo ukwishima ku buryo habayemo n'ibitwenge, tugenda duseka. Urumva ko icyo gihe bari bishimye. Later, in Muranga's town, I was waited for Muranga's town, as I waited for my matatu to fill. We had a cup of tea and talked a little. She had been married by a soldier who was always accusing her of unfaithfulness, though she knew for sure he kept a mistress. Sometimes when he came home, he would batter and leave her for dead for smiling and laughing with men, he said. Hanyuma rero ubwo ngubwo uyu mugabo yakomeje aganirira Kanja, amubwira ati rero hari igihe kimwe muri icyo gihe nyine byaje kugera ubwo ngera ahitwa mu mujyi wa Muranga, ntegereza ko imodoka yanjye yuzura. Ubwo n'abagenzi bari kuyinjiramo. Steve murumva ko yari a driver, yari umushoferi. Ati twasangiye rero icyayi ndetse tuganiraho gake. Icyo yaje kumbwira nuko yari afite umugabo w'umusirikare, ariko igihe cyose ntabwo yamwizeraga, yahoraga amurega ko amuca inyuma. Ubwo ni umusirikare waregaga uwo mugore Maureen. Ati ariko ibi yabikoraga yirengagije ko nawe yari afite undi mukobwa. Bivuze ngo uyu musirikare yari afite indi nshoreke ku ruhande. Rimwe na rimwe iyo yazaga mu rugo, yarazaga ugasanga rimwe na rimwe hagiye dushwanye cyangwa se twanduranyije. Bityo ntabwo nigeze nishima. Hanyuma yarangiza akagenda akajya kwirirwa yisekera n'abagabo. Nuko still not wanting to break her family, she held on to her marriage and prayed that God would stop her husband's wayward ways. Ariko kubera ko uyu mugore witwa Maureen we ntabwo yifuzaga ko urugo rwe cyangwa umuryango we wagira ibibazo ngo batandukanye, umuryango ushwanyuke. Bityo we yakomeje isezerano ry'uko bashyingiranye, hanyuma akomeza asenga Imana ko yazamufasha nibura igahindura umugabo we akava mu nzira z'ubuyobe, mu nzira mbi, akongera akaba umuntu muzima. One day the man came home ill. The doctor said it was pneumonia. Umunsi umwe rero uwo mugabo yaje gutaha mu rugo bigaragara ko arwaye. Hanyuma umuganga byaje kurangira atangaje ko uyu mugabo afite indwara y'igituntu cyangwa indwara y'ibihaha. The drugs didn't seem to work and the man was reluctant to seek further treatment. Hano baratubwira ko ngo uyu mugabo yaje kujya kwa muganga, ariko imiti yose bamuhaye byabaye nko kumena amazi ku rutare. Uyu mugabo yakomeje kuremba ku buryo yari akeneye kwitabwaho cyangwa se ubuvuzi burenzeho. Then he closed his eyes and willed himself dead. When they tried to wake him up, he was dead, just like that.
a very unsoldier way to die, if you ask me. It was a long and touching story of woman's love and commitment that seemed to fill an emptiness that I had not even suspected existed in my soul. Rero byaje kurangira ngo uyu mugabo apfuye, umugabo wa Maureen. Urumva ko Maureen yasigaye ari widow cyangwa se icyo twita umupfakazi, uwo twita umupfakazi. Uyu mugabo amaze gupfa, urumva ko Maureen yasigaye wenyine aho mu rugo. Nuko Steve aravuga ati rero ni inkuru ndende kandi wumva ko ari inkuru yakomerekeje urukundo rw'uyu mugore, bityo akaba asa naho yasigaye ari wenyine, akaba ndetse yaranakeneye ko hagira uwo mu biruhande. Ikintu kiri empty, ni ikintu kirimo ubusa, no kuvuga ngo yasigaye ameze nk'ari umugore udafite ikindi kintu afite. Rero ibi ngibi byaje kubaho ku buryo ntanabyitega, ntabwo muri roho yanjye nabiteganyaga. Bivuze ngo byaje kurangira uyu Maureen ashyingiranywe na Steve, cyangwa se babanye mu yandi magambo. I could have traded my matatoes for just that one cup of tea with that woman, I swear, age mate. Ati njyewe nkurikije uko numvise inkuru y'uyu mugabo, y'uyu mugore nako Maureen, nashoboraga no kuba nagurisha imodoka zanjye kabone niyo bampa icyayi, agakombe k'icyayi, ariko tukagasangira n'uyu mugore. Nukuvuga ngo yumvaga yatanga ibyo byose ariko akabana n'uyu mugore, kabone niyo yabitanga ku giciro giciriritse cyangwa se ku kiguzi giciriritse. Hanyuma rero ubwo Steve murumva ibye yaje no kubirahirira, aravuga ati I swear, age mate, I'm afraid you've done so already, Kanja said cautiously. I said it is a long story, but it is also a simple story no matter what riveting turns and twists you, I many people here try to give it. So hanyuma uyu musore cyangwa uyu Kanja bari kumwe yahise ngo yumva agize ubwoba ati byashoboka ko ubwo byarangiye rwose, ariko impamvu nta yindi nuko uyu mugore yari afite ikibazo cy'ubwandu. Niyo mpamvu uyu Kanja yaratangiye kugirira impuhwe ndetse no kugira ubwoba kubishobora kuba byarabaye kuri Steve. Steve aramubwira ati wagira ubwoba wabireka, nakubwiye ko ari inkuru ndende, ni inkuru yoroshye. Uko byagenda kose, nubwo yaba ari inkuru ishobora kugutera ubwoba ugahindura intekerezo, ariko iyi ni inkuru yoroshye kandi ndende. Ati rero wowe n'abandi bantu, nubwo byasa naho ari nk'ishyano ryacitse umurizo, nta kundi nyine ubwo nuko. But I maintain you do not yet live until you reserve the right to make your own story. It is not family, money, or even friends who will tell your story. Hanyuma akomeza amubwira ati ariko njyewe ndacyagufite. I maintain you do not yet live until you reserve the right to make your own story. It is not family, money, or even friends who will tell your story. Ati rero njyewe ndacyari kumwe nawe, kandi mu by'ukuri ndabizi ko uracyafite uburenganzira bwo kuba nawe wakora amateka yawe. Ntabwo ari umuryango, si n'amafaranga, ndetse si n'inshuti bizabara inkuru zawe cyangwa se amateka yawe. Even if you die, your family and friends can only
tell the story you made for yourself and age mate. You don't make a story worth telling unless you truly lived. Arambwira ati rero nuramuka upfuye cyangwa se utakiriho, aho ngaho nibwo famiye yawe cyangwa se inshuti zishobora kuba zabara inkuru wakoze, ariko cyangwa se amateka wanditse, ariko mu by'ukuri mu gihe ukiriho ni wowe wenyine ugomba kugira gute, ni wowe wenyine ugomba kubara inkuru cyangwa se kuvuga amateka y'ibyawe. Then akivuga ibyo ngibyo, a one smile played on Steve's lips as if daring his friend to contradict his assertions. Hanyuma rero ngo habayeho kumwenyura kuri Steve, nkaho ari gutinyura inshuti ye kuba yagira ikivuga, ariko nubwo cyaba gitandukanye n'icyo Steve yari amaze kumubwira ko ari we ugomba umuntu ari we ugomba kwikorera amateka akanayavuga mu gihe akiriho, yaba atakiriho umuryango n'inshuti bakaba ari bo bashobora kubara iyo nkuru. Nuko I see, Kanja said meaninglessly. I see, Kanja said meaninglessly. Hanyuma Kanja naho yese amubwira ati ndabyumva, ariko abivuga nkaho nta shingiro bifite. You've seen nothing yet. Cowards do not make stories, and you, my friend, are a great one. Steve child. Want to know why I say that? Hanyuma Steve yakomeje amubwira ati rero nta kintu urabona. Akenshi bigwari nibyo bidashobora kwandika amateka mazima, ndetse nawe inshuti yanjye wowe nzi neza yuko uri a great one. Nzi neza ko wowe uri iki, uri umuntu udasanzwe. Ntabwo uri nka biriya bigwari, nawe ubwo ushobora kwandika amateka. Naho ibigwari nibyo bidashobora kwandika amateka mazima. Ati se urashaka kumenya impamvu mvuze ibi ngibi? Kanja shook his head firmly. Kanja yahise ahakana nyine, bigaragara ko atifuza ko Steve yamusobanurira impamvu amubwiye gutyo. Because here you are. Steve's voice was laden with emotion. I'm not a good friend going on about things you've heard about me, mind you, and not having the gut to speak the one main thing that you've heard, because nobody knows. You all suspect and then create stories and pass them around. Hanyuma ubwo Steve ngo yatangiye kumubwira ati ngaho rero, because here you are, dore ngaho nawe wibereye aha ngaha. Ijwi rye ariko ngo ritangira gusa naho rihinduka ryuzuyemo icyo twita amarangamutima, emotion. Aravuga ati I'm not a good friend going on about things you've heard. Ati ni gute inshuti, ati inshuti ishobora gukomeza igenda, inshuti za kera zishobora kugenda zivuga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu nawe wiyumviye ubwawe kuri njyewe. Ati rero ibyo ngibyo mind you birakureba cyangwa se ubimenye. Nturamuka wumvise hari izindi inshuti zigenda zivuga ibyo nawe wiyumviye. Rero nawe ntuzagire gute, ntuzagende uvuga ibintu by'ibihuha kandi nyamara hari ibyo wiyumviye, kubera ko nta muntu n'umwe ubizi. Mwese mugira ibintu byo gukeka, hanyuma mwarangiza mukagenda muremarema amateka, muhimba amateka, mukagenda muyakwirakwiza. Ariko wowe ubu noneho umenya ukuri. Hazagira undi witwa ko ari inshuti zanjye za kera cyangwa yigeze kuba inshuti yanjye, uza kubwira ibitari byo. Ati nibyo ngibyo nyine ibyo nkubwiye. Ibyo nta bindi ni ya nkuru cyangwa se ni inkuru yabaye hagati ye n'uriya mukobwa witwa Maureen, cyangwa n'uriya mugore witwa Maureen wamaze kuba umupfakazi.
mu by'ukuri no muri isi isanzwe niko bigenda. Hari abantu bashinzwe kugenda bahimbahimba inkuru zitariho kugira ngo bagusebye cyangwa se wenda bafite ibindi bagamije. Ngibyo ibyagiye biba kuri Steve, ariko ubu ngubu arimo arabwiza ukuri inshuti ye kugira ngo ive mu rujijo. Reka dukomeze twumve iyi story. But nobody knows for sure. Yet you do not have the courage to ask me, age mate, is it true that your friend Maureen has AIDS? Instead, you sit here and like all God-forsaken hypocrites go on about what the smashing beauty Maureen is, and you, like all the other frauds in the village, have absolutely no idea what beauty is all about. Hanyuma yahise amubwira ati ariko by'ukuri nta muntu n'umwe ubizi pe, nta muntu n'umwe ubizi, shyitsa umutima mu nda. Ati nanone nta nubwo ugifite courage yo kumbaza urungano rwanjye cyangwa se age mate. Ati se koko ni ukuri your friend inshuti yawe Maureen yari ifite sida? Ubwo ni Kanja wari utangiye noneho kumubaza. Ni ukuri koko uriya mugore yari afite sida Maureen? Urumva ikintu cyari gihangayikishije uyu Kanja ni uko yumvaga ko inshuti ye ishobora kuba yaranduye sida yikuye kuri uriya mugore. Ati none rero wicaye hano hanyuma wicaye hano, yego, instead you sit here and like all God-forsaken hypocrites go on about what a smashing beauty Maureen is and you. Ati wicariye hano, hari abandi rero bari aho b'indyarya bakomeza bagenda bavuga ku bwiza bwa Maureen ndetse bavuga no kuri wowe nk'ibindi binyoma byose muri uyu mudugudu bigenda bitambuka. So muri make abo bose impamvu bagenda bavuga ibyo ngibyo nuko nta gitekerezo cyangwa se nta kuri na guto bafite ku bijyanye n'icyo twavuga ko ari ubwiza nyakuri. Tragedy is a friendship that wears the cloak of hypocrisy. Hanyuma akomeza amubwira ati rero ishyano ribi rikomeye ni ukuba uzi ko hari ubushuti ufitanye n'abantu kandi nyamara ubwo bushuti butwikiriwe n'uburyarya n'ubwirasi bukomeye. Ukizera ko ufitanye ubushuti n'abantu kandi nyamara abo bantu bakuryarya, ubwo bushuti bwambaye undi mwambaro. That's how they hanged Jesus, you know. Uko nguko niko bashukashutse Yesu bamubeshya ko bamukunda, ariko biza kurangira bamubambye. Abantu niko bamera, bakwereka ko bagukunze hanyuma bagaca inyuma bakagushyira ku musaraba. I'm no Christ though, but you can crucify me if you want. I do not give a hoot one way or another. Ahubwo ati rero jyewe ntabwo nubwo ntari Kristo, ariko nibura ushobora kugira gute, ushobora kumbamba uramutse ubishatse. Ati ibyo ngibyo ntago njya mbyitaho bwaba mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. I'm sorry brother, I actually meant to ask, Kanja said apologetically. Hanyuma Kanja ageze aho yasabye imbabazi uyu mugabo Steve, amubwira ati mbabarire, mu by'ukuri jyewe ibyo byose nakoraga byari kugira ngo nkubaze, rwose cyari ikibazo nari mfite. Okay brother, ask. I'm afraid I lost my cool. Steve threw the gauntlet. Hanyuma Steve aramubwira ati okay, ntacyo muvandi baza, gusa nari mpangayikishijwe nuko nsa naho nataye. I lost my cool, no kuvuga ngo nsa naho
I lost my cool. Iyo uri cool uba uri umuntu nyine udafite ikibazo na kimwe mu mitekerereze, mu mivugire, mu mibanire. Hanyuma ni nkaho yambwiye ati okay brother, ati yego muvandimwe, baza ariko umbabarire kubera yuko natandukiriye nkatwarwa n'ibibazo nkarakara. Muri make ubwo niko nagerageza kubi translating. So, is it true? Why are you afraid of speaking the word? Steve smiled, and it is not a 4-letter word anyway. So, why are you afraid? Okay, age mate. So, is it true Maureen has AIDS? That is good. You will be surprised that when we put names to our fears, they are not threatening as they appeared at first. Besides, it is not like you have anything to fear yourself. The last time I knew you were a hallelujah drum-beating Christian in the house of miracle, a tabernacle. AIDS is not for the heathen bound. You know, the sarcasm hit Kanja like a blow, making him grimace. But here we go. Here we go. Yes, it is true. Maureen has AIDS, Steve affirmed. Birangiye noneho Steve amweruriye, amubwije ukuri. Ibibazo byose uyu Kanja yari afite kuri Maureen birangiye rwose Steve amubwije ukuri. Hanyuma ahangaha bariho baganira, uyu Kanja yakomeje kubaza uyu Steve atese koko nibyo kuko Maureen afite ubwandu bwa sida. Okay, nati ni byiza atariko uraza gutungurwa kubera yuko urebye nta kintu na kimwe wakabaye utinya. You have anything to fear. The last time I know, ati mu gihe cyatambutse nari nzi neza ko uri umukristo, a hallelujah drum beating Christian. Wari umuntu wa wundi wo mu rusengero muri bamwe batera za haleluya, uvuza ingoma, uri umukristo uvuza ingoma mu nzu y'urusengero yitwa Miracle Tabernacle. Ubwo ni urusengero rw'ibitangaza niba ariko twaza kubivuga Miracle. Atariko umenye neza ko sida nta sano nimwe ifitanye n'ibijyanye n'ijuru. Ati ibyo ngibyo urabizi. Nkayavuze ati uwo ari we wese yayirwara nubwo yaba ari umukirisitu cyangwa yaba ari iki. Hanyuma uko uyu Steve yabwiraga, yibutsaga uyu mugabo ko ari umukristo, yikanja ko ari umukristo kandi uwo ari wese ashobora kurwara sida, ko sida nta sano ifitanye n'ijuru, ari indwara ya hano ku isi nk'izindi. Yahise yumva asa naho amukomerekeje. Hanyuma bisa naho birakaza uyu mugabo witwa Kanja. Hanyuma arakomeza aramubwira ati okay, nta kibazo, dore turi hamwe, turi hano. Ati ni ukuri umenye neza ko noneho uyu Maureen nawe arwaye sida. Oh, Kanja thought almost audibly. Kanja yashe nkaho atunguwe. He remembered the first day he met Maureen and how enamored he had been of her easygoing manner. She had politely turned down his advances. Ati noneho rero uyu impamvu yatunguwe, yaje kwibuka umunsi umwe umunsi wa mbere yahuye na Maureen. Hanyuma aza he had and how enamored he had been of her easygoing manner. Hanyuma aza kubona ukuntu Maureen ari umuntu woroshye, ari umuntu wari ufite ikinyabupfura. Hanyuma noneho
mu kinyabupfura cye yari afite yaje kwanga ubusabe uyu Kanja yaramuhaye. Ese yamusabaga iki? Bivuze ngo hari ukuntu uyu Steve yari azi neza ko n'uyu Kanja yaba yarigeze guteretaho uyu mugore witwa Maureen. Hanyuma nibwo yamucyuriraga amubwira ati ariko kera nari nzi kuri umukirisitu ukubita ingoma mu kiliziya n'iki byose. Hanyuma anamubwira yuko sida ari indwara ishobora kwandurwa n'abantu bose kuko nta sano ifitanye n'ijuru. Ubwo yasaga n'aho amucyurira. Hanyuma Kanja ngo byaje kumubabaza cyane, ari nabwo yibutse ko hari amateka nawe yigeze kugirana n'uyu Maureen amutereta ariko bikanga. Kanja had avoided her and hoped she would keep her mouth shut. Hanyuma bimaze kumubabaza, Kanja kuva icyo gihe yahise asa n'aho amugendera kure, atekereza ko ibyo ari byose uyu mugore ibimubayeho cyangwa ibyamubayeho hagati ye na Kanja azabiceceka. But now he saw the hand of God in what had happened. Ariko ubu ngubu arabona ko nubwo uyu mugore yaje kumuhakanira ntagire ibyo amwemerera, ibyo ari byose yamusabaga ko baryamana. Abenshi hari igihe bigenda gutyo bakumva wenda nka serivisi bashakaga barazibuze, bikarangira batangiye kwinubira Imana ko ibahemukiye. Waba ugiye nko gutega imodoka ikagusiga nyamara yagera imbere igakora impanuka, bityo wamara kubyumva ugasigara ushimira Imana ko yakoze, ko yakurinze. Uyu Kanja nawe birasa naho ari inkuru neza imeze nk'iyo, kubera yuko amaze kwibuka ibyo byose byabaye, ukuntu Maureen yamuteye utwatsi, yahise abona ko hari harimo ikiganza cy'Imana cyashakaga kumurinda ubu bwandu bwa sida. Nawe nuramuka ugize umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umusore ugira icyo usaba, yarangiza akakwihorera akigendera, ntukababare, ujye ugenda ushima Imana uvuga uti wasanga hari byinshi nkize kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi saha. Ibintu ni byinshi, ariko twafatamo nk'urugero. Hari ukuba ishobora kuba ikurinze kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina nk'ingi turi kuvugaho, cyangwa se ukaba ushobora gutwita cyangwa gutera inda ndetse n'ibindi. Byose niko bigenda bizana ibibazo mu buzima bwa buri munsi. Reka dukomeze turebe. Mu by'ukuri Kanja yahise yiruhutsa aravuga ati ibyo byose hari icyo Imana yandinze. He visualized himself carrying the virus in his body and people talking behind his back and shouted, Steve was right. Kanja was a coward. He would rather hang himself than have the whole village backbiting him. Hanyuma noneho uyu Kanja ngo yakomeje kwireba iyo aza kuba ari we wanduye ubu bwandu bwa sida, agendana nabwo mu maraso mu mubiri we. Abantu ariko bagenda bamuseka cyangwa se bamuserereza, bamuvugaho, nk'uko cya gihe Steve byamugendekeye dutangiriye inkuru, ubwo abantu bamurebaga cyane. Hanyuma Steve was right. Ati mu by'ukuri rero Steve ibyo yavugaga byari ukuri koko. Kanja yari ikigwari, ashobora kuba atari bwihanganire ibi byari bube wenda bimubayeho. He would rather hang himself. Ati biragaragara ko iyi nkuru irakomeza itubwira ko nyine uyu byari bushoboke ko yari bwiyahure kuruta uko yaba mu mudugudu bose bagenda bamuryanira inzara cyangwa se bagenda bamunegura. Hari abantu benshi bavuga bataho kugira ngo jyewe ngire igisebo birutwa nuko napfa. Abantu biyahura rero baba bari kawadi cyangwa se baba ari ibigwari. Ngibyo ibigwari
Steve yamubwiraga amubwira ati ibigwari ntibishobora kwandika amateka. We rero yabaye intwari ariyemeza abana n'uyu mugore. Niyo mpamvu yatangiye yabwiye uyu Kanja amubwira ati mperukuru umukirisitu ibintu byinshi bigaragara yuko mu by'ukuri yarazi ibyabaye kuri Kanja na Maureen, nubwo nyuma baje kubana na Maureen. Reka dukomeze ubwo byaro kugira ngo turebe uburyo dushyiraho commentaire kugira ngo iyi nkuru irusheho kumvikana. Nawe uduteze amatwi ushobora kutwandikira commentaire hano kuri YouTube hanyuma cyangwa se ukaduha igitekerezo. Reka mbabwire ko iyi ni inkuru yitwa When the Sun Goes Down yanditswe na Guru wa Kamau no muri Kenya, naho iyi ni Literature TV. Reka dukomeze turebe. He Kanja was a coward. He would rather hang himself than have the whole world backbiting him. He looked at his friend. Did Steve also have the big disease with a small name? All this time, Steve held Kanja's eyes in his gaze, a bemused expression on his face. Hanyuma Kanja yaje kongera yitegereza inshuti ye. Atangira kuyibaza avuga ati se koko ubu ngubu ndimo ndavugana na Steve wamaze kwandura ya ndwara y'akazina gatoya. Akazina gatoya ubwo ni AIDS cyangwa se HIV AIDS. Hanyuma ngo iki gihe cyose Steve yaje nawe kwitegereza cyane mu maso y'uyu mugabo. Bigaragara ko mu isura ye hari icyo yatekerezaga. He thinks that God loves him more because he is not ill. Uyu rero ngo yari ari gutekereza avuga ati rwose Imana iramukunda cyane kubera yuko atarwaye. But how does he even know? The fool, Steve thought. Atariko se ibi bintu yabimenye gute? Iki gicucu. Steve ibyo nibyo yakomeje kugenda yibaza mu mutima we. Iki nicyo twita omniscient point of view. He smiled wanly and said, so now you know, from the horse's own mouth, as they say, spread the gospel. Ati noneho rero ubwo arangije aramwenyura ariko by'uburyarya. Arangije aramubwira ati okay, noneho rero ndakeka ko ubu ngubu wiyumviye inkuru itariho ivumbi iturutse kuri nyirayo. Ati ngaho genda nawe ujye kubwiriza inkuru nziza. Muri make urumva ko Steve hano ntabwo yari yishimye kubera ibyari bimubayeho. Hanyuma Kanja aramushimira aramubwira ati thank you for confiding in me. I appreciate. Turakoze cyane kuba ungiriye icyizere rwose ibi ndabishimiye. I'm not confiding. Please pass on the word. I'm tired of all the rumors and ignorant innuendos. Can I count on you saying that you are a good old friend? Hanyuma uyu Steve yahise amubwira ati rero genda ibi nkubwiye nawe bari kubivuga kubera yuko ndambiwe n'ibihuha ndetse n'ubujiji bw'abantu bikomeje kugenda bisakara ahantu hose. Atese nkwizere ko ari wowe inshuti nziza nsigaranye ya kera. Kanja hesitated, unsure of what to say. Suddenly Steve rose up. Kanja rero ngo yaje gushidikanya kubera ko yumvaga adafite icyo kuvuga. Akanya Steve yahise ahaguruka. Come with me, he said, leading the way through the back door. Yahise amubwira ati ngaho ngwino tugende. Ngwino. Mbibutse ko ahangaha bari mu rugo rwande, bari mu rugo rwa Steve. Iyo ni setting of the story. Wibuke ko bahuriye mu nzira. Hanyuma akamuzana hano mu rugo bariho baraganira. Hanyuma rero nyine ngo yahise ahaguruka, uyu Steve yahise ahaguruka aramubwira ati ngaho ngwino tujyane. Baragenda baca mu muryango w'inyuma. They went down
a flight of stairs. Steve yaratuye mu nzu ya etage. Hanyuma rero ngo baragiye nyine bamanuka ku ma escalier, walking past rooms that opened on a long veranda. Steve pushed open a door at the far end of the compound. Hanyuma rero ubwo bariho bagenda aho ngaho nyine binjiye mu nzu, Steve akingura urugi rwari ruri muri compound, hanyuma aha ikaze uyu mushuti we. After you, age mate, he said, ushering his friend into a suite of immaculately kept rooms. Ubwo aho nyine niho bari yamuhaye ikaze nyine aho bari muri icyo cyumba. Kanja sat on the sofa and savored the ambience while Steve went into one of the rooms. He came back accompanied by Maureen, her 3-year-old son, in tow, tugging at her skirt. The smile was still there, but the woman looked somewhat weary. Hano Kanja ngo yahise yicara nyine kuri sofa, no kuvuga za sofa ni za ntebe nyine z'amafoteyi zimwe bya bitebe binini wicaramo kumva biranepa, biri comfortable. Hanyuma ngo ni nako yarariho yitegereza ubwiza bwari buri aho ngaho kwa Steve. Hanyuma Steve nawe yahise yinjira muri kimwe mu byumba by'iyo nzu. Mu kugaruka yagarukanye nande? Yagarutse aherekejwe n'umuryango wari ugizwe na Maureen ndetse n'umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka 3. Baje bari kumwe agenda kurura amajipo ya nyina. Hanyuma noneho ngo bari bariho bamwenyura. The smile was still there. Hati noneho akanyamuneza kari kagihari, ariko umugore akigeraho Steve yabonye ko umugore ashobora kuba afitemo ikibazo ahangayitsemo. The little boy went and sat on his father's lap. Maureen, I wanted you to meet one of my old boyhood friends, Kanja, and I ate the knife on the same day on the banks of the river Mukungai, Steve said, sitting beside his friend. Then birumvikana baraje rero, hanyuma habaho presentation cyangwa se kwibwirana. Baragiye baricara, akagahungu karagenda kicara ku bibero bya se, on his father's lap. Maureen, uyu mugabo Steve ahita abwira umugore ati, Maureen, nashakaga ko uhura n'inshuti yanjye ya kera mu tukiri abana, uyu yitwa Kanja. We ate the knife. To eat the knife ni nko kuvuga ngo twariye icyuma ku munsi umwe. Kurya icyuma nta kindi yashaka kuvuga, it is circumcision. Ni ukuvuga ngo twasiramuriwe rimwe. Gusiramurwa byagaragazaga ko ari ikimenyetso cy'uko uvuye muri childhood winjiye muri adulthood, uvuye mu bwana ubaye umuntu mukuru. Steve rero yatangiye amubwira ati, twasiramuriwe rimwe ku nkombe z'umugezi witwa Mukungai. Hanyuma ibyo ngibyo Steve yabivuze yicara iruhande rw'inshuti ye, iruhande rwa Kanja. Oh, Mr. Kanja, I know him, but I didn't know that bit about the knife. Maureen beamed. Hanyuma Maureen aravuga ati, okay, Kanja, mu by'ukuri Mr. Kanja ati ndamuzi, ariko nta makuru menshi nari mfite ajyanye n'ibyo byo gusiramurwa by'iki. Noko. You know him? Steve asked. Steve asa nawe naho atungwe, aramuzi. Ese koko uramuzi? Of course. Kanja is among the first people I got to know when I came to this market. Ati yego ndamuzi cyane. Mwibuke ko aya makuru Steve yari ayazi muri iyi nkuru turiho dusoma, haraho twabivuzeho. Hanyuma umugore azana noneho gusa naho nawe biteyeho kashe.
avuga ati okay, ati yego, ati ndamuzi cyane rwose, ati ko ni umwe mu bantu ba mbere twahuye igihe nazaga ku isoko bwa mbere, kuri iri soko bwa mbere. In fact we would have been friends. Ati rwose kubw'izo mpamvu twakabaye twarabaye n'inshuti. Unfortunately he wanted discretion and I did not want to live in the shadows. Umugore byose abishyize hanze. Ati twakabaye twarabaye inshuti, atari ko kubw'amahirwe make nabonaga ari kuzana ibintu bidasobanutse, bityo ntabwo rero numvaga nshaka kubaho mu buzima bumeze nk'aho ari ubuzima burimo igicucu. Murabizi ahantu hari igicucu cyangwa se igihu, ni ahantu umuntu aba atareba neza. Mu by'ukuri uyu mugore yabwiraga umugabo ko yakabaye yarabanye na Kanja, nuko Kanja yabaye umuntu nyine udasobanutse, udasobanura ibintu ngo bisobanuke. I didn't know but that bit either, Steve explained and started laughing. In the shadows, he said between a burst of mirth. In the shadows, he repeated, savoring the words as if they held the key of the complexities of life. So many of us are used to the shadows. Are used to the shadows that when you dare to stand in the light of day, people behave as if you are the one in the wrong, he said. Hanyuma noneho Steve yakomeje kugenda ibintu abigarukaho cyane, aya magambo Maureen yaravuze. Ati rero ibi ntabwo nta kintu na kimwe nari mbiziho. Steve ubwo yaritangazaga ndetse anaseka, akomeza agenda asubiramo aya magambo mu bicucu, yongera yisetsa, arongera asubiramo mu gicucu, arongera bisubiramo, asa naho avugira ku mutsi w'iryinyo. Arangije arababwira ati rero ati abenshi muri twebwe usanga n'ubundi tubaho mu buzima nk'ari buri mu gicucu. Ati cyane cyane rero iyo bimeze gutyo ugatinyuka guhaguruka, ugahaguruka mu rumuri, mu mucyo w'umunsi, cyangwa ugahaguruka mu mucyo, abantu benshi batangira kwitwara nk'aho uri umwe mu bantu bibeshye cyangwa se bari gukora ibintu bihabanye. Urumva ko Steve ibintu yavugaga yasaga naho yababajwe cyane n'inkuru zigenda zimuvugwaho. Maureen stole a glance at Kanja. The poor man was fidgeting and sweating. She rose and opened the window. Ahangaha mood ya Kanja ntabwo ari imeze neza, yari suspicious, yari afraid. No kuvuga ngo yatangiye kwikeka, ndetse ikibigaragaza nuko Maureen yahise atera akajisho kuri Kanja, agiye kubonabona Kanja yabaye nk'umuntu wakanzwe, atangiye no kubira ibyuya. Hanyuma uyu Maureen kugira ngo agire icyo amufasha, yahise ahaguruka aragenda akingura idirishya. She saved several glasses of fruit juice and passed them around. Kanja held the glass cautiously, his fingers shaking like analytics. Welcome, Kanja. It is great to have you visit, she said. Hanyuma uyu mugore akora ibishoboka byose kugira ngo arebe yuko iyi situation yayihindura. Ari nabwo yagiye azana ji cyangwa se umutobe mu birahuri, atangira kugenda abaseriva cyangwa abahereza kugira ngo bice akanyota. Kanja yaje gufata ikirahure, ariko muri uko kugifata agifata nk'intoki ze zidafite imbaraga, zitangira no gutitira nk'aho ari wa muntu wasaritswe n'inzoga, alcoholics. Hanyuma Maureen arabyitegereza abona ko ari ikibazo, nibwo yaje kumubwira ati Kanja welcome. Ni nkaho yavuze ati Kanja rero ngaho isanzure unywe ako kaji tuguhaye. Ati ni byiza rwose, turishimye cyane kuba tugufite nk'umushyitsi w'uyu munsi. Ese Kanja biraza kurangira iyi ji ayinyoye? Ese kuki Kanja atari kunywa iyi ji?
Kanja has no idea how good it was for him to come. Kanja we nta gitekerezo na kimwe yari afite, nta nubwo yumvaga impamvu bari kuvuga ko ari byiza kuba yaje kubasura. When you are suffering from AIDS, one good friend is all you need to make life less suffocating. A person is only person through other persons, Steve observed. Steve yakomeje kubyitegereza uko iyo situation yari iri aho ngaho. Hanyuma noneho mu bigaragara mu bihe nk'ibi, iyo ufite ikibazo nk'iki cy'ubwandu bwa sida, one good friend is all you need. Ni ukuvuga ngo inshuti imwe nziza niyo ukeneye kugira ngo irusheho kugenda ituma ubuzima bwawe nibura bugenda neza. Ntumere nk'umuntu wamize nkeri, wabuze umwuka, wabuze ubuhumekero. Iyo nshuti ituma uhumeka neza. A person is only a person through other persons. Ati umuntu aba umuntu biciye mu bandi bantu. Bivuze ngo nta mugabo umwe. Umuntu akenera abandi, cyane cyane mu gihe ari mu bibazo nk'ibi ngibi. Steve yakomeje yitegereza ibiri kuberaho. You too suffering from AIDS? Kanja breathed the one question he had been afraid to ask. He sounded perplexed. Hano byaje kurangira Kanja noneho atoboye abwiza ukuri uyu mugabo witwa Steve. Ubundi yari ari hagenda abica ku ruhande. Yahise amubaza ati, nawe koko warwaye sida? Bisa naho Kanja yari yababaye ndetse yanacanganyikiwe. Steve smiled vaguely, but before he could speak, Maureen waved in. The story she seemed to suggest was hers to tell. I remember I had gone for a routine prenatal check when the doctor broke the news. When I was diagnosed with the AIDS, I had only one prayer. In that moment, when the sun seemed to set on my life, I prayed that my unborn child be free of the virus. I prayed that somehow Steve would be free of the virus too. Hano urumva ko situation yari ihindutse. Bari baje kunywa akajingo bishime, ariko hajemo ibibazo bitandukanye. Kanja yanze kunywa, umushyitsi w'imena w'uwo munsi, ndetse atangiye no kubaza ibibazo bikomeye bisa naho anarakaye. Steve yaje kuseka, ariko asekana umujinya cyangwa se asekana agahinda. Ariko mbere yuko agira icyo avuga, Maureen yahise yitsa umutima nk'umuntu ufite ikibazo gikomeye. Inkuru yari agiye kubabwira yari inkuru ye ku giti cye nka Maureen. Aratangira ati, ndibuka ubwo najyaga kwipimisha kwa muganga mbere yo kubyara nk'uko bisanzwe, ubwo dogiteri yaje kumbwira inkuru cyangwa se amakuru. Mu gihe bari bamaze kubona ko mfite agakoko gatera sida, natangiye gusenga isengesho rimwe ryonyine gusa. Iryo sengesho ni irihe? Arakomeza arababwira ati, muri ako kanya ubwo izuba ryasaga naho rindasiye, natangiye gusenga nsaba Imana ko umwana wanjye utaravuka nibura yavuka we nta kibazo afite, nta bwandu afite. Ati none nongeye gukomeza nsenga mvuga nti nibura umugabo wanjye Steve nawe nzasange nta kibazo afite. Oh, how intently I prayed. Ati ayo niyo masengesho nasengaga ubudasiba. When my son was born and he turned out negative, my nights suddenly went ablaze with the 1,000 stars. Ati atariko noneho ubwo umuhungu wanjye yavukaga nkasanga nta kibazo afite, iryo joro ryabaye nkaho ari ijoro ryuzuyemo urumuri rw'inyenyeri zitabarika. Ryari ijoro ry'ibyishimo gusa. But there was one problem. Steve would not take the test.
When he finally acquiesced, he was positive. I was devastated. My stars warned. Rero ngo akaryoshye ntigahera mu itama. Ni ukuvuga ngo mu masengesho yasenze rimwe ryarasubijwe, irindi bisa naho ryamutengushye, cyangwa se niho ndivuge ngo Imana yamutengushye, ariko Imana ntitengwa ahubwo ibikora uko ibishaka. Ikibazo rero cyaje kuba kidobya nuko byaje kurangira umugabo we abaye positive, basanze nawe tayari yaramaze kwandura. Bityo Maureen akomeza avuga ati nahise numva isi nguyeho, nahise numva mbuze icyo nkora. Za nyenyeri zanjye zamurikiraga zose zahise zizima. Steve knew the signs all too well. The clouds were gathering and soon there would be a storm, a deluge, he knew. Hanyuma Steve we ibyo bimenyetso byose yari abizi. Ibicu byari bitangiye kwiyegeranya, ndetse mu kanya gato haragiye kuza inkuba irimo imirabyo ndetse n'imihengeri. Ibi ngo yari abizi. Ibyo nta bindi ni ibibazo Steve yari hatekereza bigiye kuzaba kubera ubwandu bafite. He did not like the way she spoke. Steve ntabwo yigeze yishimira uburyo uyu Maureen yavuzemo iyi nkuru. Her earnestness sounded almost unnatural, and why must she try to sanitize him? Nuko inkuru irakomeje. I have forbidden you to blame yourself for anything, Steve growled. Hano ni ukuvuga ko Steve ntabwo yigeze yishimira uburyo Maureen yavuze iyi nkuru, kuko byagaragaraga ko Maureen ari utangiye kwishinja ko yabaye nyirabayazana w'ibibazo. Ibi ngibi Steve ntabwo yabyishimiraga, kuko yarazi neza ko iyo Maureen avuze izi nkuru ibibazo birakurikira. Hanyuma Steve yahise avuga ati ariko mu by'ukuri ko nakubujije guhora wigerekaho amakosa, kucyo bikomeza, ntukagire ikintu na kimwe wishinja. Steve yari umugabo mwiza, yatangiye guhumuriza umugore we. Oh, you don't know how it feels seeing you suffer and knowing that I brought this pestilence on you. But I swear I have been a faithful woman. I was faithful to my husband. I was faithful to you, Steve. Her voice broke into, she burst into tears. Hanyuma Maureen yakomeje kugira agahinda gakomeye. Abwira umugabo we ati wowe ibyo uvuga ntabwo uri kumva akababaro mfite n'uburyo niyumva iyo nkubona waranduye sida. Nzi neza ko ari njye wakuzaniye iki cyorezo. Atari ko Maureen rwose ndarahiye nabaye umugore w'indahemuka. Nabaye umugore w'indahemuka ku mugabo wanjye, ndetse nabaye indahemuka kuri wowe Steve. Hanyuma akivuga ibyo yahise aturika ararira. Listen, Maureen, Steve spoke with a tenderness that surprised Kanja. A strange light played in his eyes. Never cry when the sun goes down, for if you do, the tears will not let you see the stars, he pleaded. Steve yahise amubwira ati rero Maureen rwose ntega amatwi. Atangira kuvuga ijwi bigaragara ko ryuje urukundo n'ubwuzu ndetse n'impuhwe. Ibi ngo byaje gutungura Kanja, kuko Kanja we icyo yari yiteze ni ukubona inkuba zikubita. Steve afatwa n'umujinya kubita umugore cyangwa se batongana, ariko Steve siko yabigenje. We nubwo habayemo iki kibazo yahagaze nk'intwari. Urukundo rurakomeza. Umugore gusa niwe wakomeje kugenda yishinja ko ari we munyabyaha wazanye ibibazo muri uru rugo.
akanduza umugabo. Ariko noneho umugabo we ntabwo abifashe nk'ibintu biremereye, ahubwo yumvaga ashaka gukomeza kubungabunga uyu mugore mu bibazo bari barimo. Urwo ni rwo rukundo nyarwo, true love. Muri ako kanya rero ngo Kanja yagiye kubona abona umucyo udasanzwe mu maso y'uyu mugabo. Uyu mugabo umva amagambo yavuze, ari nayo yaturutseho titre y'iki gitabo cyangwa se umutwe w'iyi nkuru. Yahise abwira umugore, amaze kubona ko umugore amaso ye yuzuye amarira ari kurira, aramubwira ati never cry when the sun goes down. Aramubwira ati please ntukajye urira mu gihe ubona ko izuba rirenze. Kubera iki? Yaramubwiye ngo the tears will not let you see the stars. Kubera yuko amarira namara kuzura mu maso kandi izuba rirenze bizatuma utabona inyenyeri. Inyenyeri ndagira ngo mbibutse ko ari ikimenyetso cy'urumuri, kandi urumuri nirwo rutuma dukora ibintu byinshi tukagira n'ibyo tugeraho. Rero niho yavuze ati mu gihe hari ibibazo ntukajye wiheba cyane, kuko uko kwiheba gutuma n'ibindi byiza bihari utabasha kubibona. Ibyo byabwirwaga Maureen, ariko ubu birabwirwa buri muntu wese. Never cry when the sun goes down, for if you do, the stars will not let you see the stars. The tears, will not let you see the stars. Ntukajye urira mu gihe izuba rirenze, kuko amarira azakubuza kureba inyenyeri, azakubuza kureba ibyiza. She heaved and gasped painfully, trying to get hold of her emotions. Hanyuma ngo yaje nanone guhumeka cyane bigoranye, arangije agerageza kureba uburyo amarangamutima ye yayakaruma cyangwa se yayahagarika, amarangamutima y'agahinda no kurira. Finally she wiped her tears and looked at her son playing innocently on his father's lap. She had 2 daughters from her first marriage, but this boy, the fruit of the only true love she had ever known in her 35 years under the sun, was the crown of her life. Hanyuma ngo byaje kurangira yihanaguye amarira, yitegereza agahungu kabo gakomeje gukina nk'akaziranenge ku bibero bya se. Uyu mugore yari afite abandi bana b'abakobwa 2 yakuye ku mugabo we mukuru, ariko nubwo yari afite abo bakobwa 2, aka kana k'agahungu yabyaranye na Steve ngo niko mbuto y'urukundo nyakuri atigeze abona mu myaka ye igeze kuri 35 yose kuva yabona izuba. Aka gahungu ngo niko kari ikamba rye ry'ubuzima, kuvuga ngo niko kamuhaga ibyishimo kuruta ibindi byose. Bivuze ngo hano ibintu ni bibiri: kuba uyu mwana yaramubyaranye n'umugabo umukunda, icyo ngicyo kiramushimisha. Icya kabiri, birashoboka ko gender balance, kumva ko umuhungu ari we umwana w'umuhungu ari we mwana, abakobwa n'abari abana ariko batanganya agaciro n'abahungu. Birashoboka ko uyu mugore ibingibi ari byo yatekerezaga, ibyo bintu ko ari bibiri. Till a fear tugged at her heart, leaving her very feeling a near wholeness. Would she live to see him grow up into a man? And if she died, would Steve care for him, or would he let the boy to an unloved and wanted on harsh street of life? Maureen had no doubt that Steve would live. He had the will. She wished she too could summon up that kind of spirit. Hano batubwiye iki? Ahangaha amaze kugaragaza uburyo aka gahungu ariko konyine kamuhaga ibyishimo,
yakomeje kugenda yibaza ibibazo. Havuga ati se ubu nzabaho igihe kirekire ku buryo nzabona agahungu kanjye gakura kakavamo umugabo? Ese nindamuka mpfuye Steve mu by'ukuri azabasha kwita kuri aka kana, cyangwa azakareka kajye kirirwa kazerera karabuze urukundo mu mihanda n'ubuzima busharira kabe kamayibo cyangwa kabe akana ko mu muhanda? Maureen nta gushidikanya yari yizeye umugabo we ko azabaho, kandi ko uyu mugabo afite ubushake bwo kwita ku rubyaro kuri uyu mwana. She wished she too could summon up that kind of spirit. Ndetse nawe yakomeje kuvuga ati nanjye yaba nari nteye gutya, nari imeze nka Steve, nkagira imbaraga zinkomeza. She looked at Steve and their son again, the way he peers at the content of his divine God to read the secret of life, and she smiled wearily. Yakomeje yitegereza rero umugabo we ndetse n'aka kantu ko bari bameze, akumva biramushimishije. These were her men. Abo nibo bari abagabo be. Ni ukuvuga ngo Steve n'aka gahungu nibo bari abagabo b'uyu mugore Maureen. She could die, but these two, father and son, would always be together. We yaravugaga ati niyo napfa nizeye neza ko uyu mwana na se bazakomeza bakabana. Nothing could separate them. She could see that in the way the boy sat and played so snugly with his father, in the way Steve held him as if he would never let go. It was such a perfect picture, just as if the whole world was just the two of them. Ibyo yabonaga ahangaha, yabonaga ko biri kumuha icyizere cy'urukundo ntakuka hagati y'umwana na se, kubera yuko yabonaga bose bafite ibyishimo, bikamuha ishusho imuha icyizere cy'uko niyo yapfa abo bazasigara, ariko bagasigara mu rukundo. We yararebaga akabona bisa naho abo babiri bonyine ari bo bihariye isi. Still, she wanted reassurance, but when she tried to speak, the words would not form. Mu by'ukuri nawe ngo yumvaga ashaka nibura ibyamwurura umutima kumva guwe neza, ariko ikibazo iyo yashaka kugira icyo avuga amagambo ntabwo yabashaga gusohoka. Steve held her eyes in that judicious manner of his, and he knew what she wanted to ask, and the answer was in his eyes, a more profound answer than any words could speak. In that moment, Maureen felt strangely relaxed and her heart sank. Hanyuma rero ngo bakomeje kugenda barebana mu maso, mwakabona hari icyo amaso ashaka kuvuga. Hanyuma muri iki gihe rero ngo Maureen yaje kumva umutima we uruhutse, kuko yabonaga bari mu bihe byiza. Mu cyitwa diction hano umwanditsi yashyizemo ururimi niba rwa Gikuyu, yandika ngo ngumbuka nyume thi magegania meko thi matari meko. Yes, should fly out of this world, and wonders hitherto unseen would be performed on earth. Hano rero ngo yego yashoboraga kuba yava muri iyi si akagenda ntawongera kumubona, ariko mu by'ukuri igihe kikazagera akazongera akagaruka bakabonana. Maureen felt ready to fly. Maureen ngo yumvaga yiteguye kuguruka. Witnessing all this, Kanja felt like a fraud, like a sneak and an eavesdropper, discreting something scared. He had not touched his juice. Hanyuma none tugiye kugaruka kuri wa musore Kanja.
Kanja mu kwitegereza ibyo byose yahise atekereza ko bishobora kuba ababeshyanya, ariko nawe atangira gutekereza abona ameze nk'ari umucengezi aho ngaho, ndetse abona hari ibintu biteye ubwoba. Nta nubwo yigeze ji bamuhaye cyangwa wa mutobe bamwakirije ntiyigeze ananywaho na gake. The glass, nay the cup of suffering, iki kirahure ngo yabonaga ari ikirahure cyuzuyemo umubabaro, was still there on the table where he had put it. Ati mu by'ukuri mu bigaragara cyari kikiri handi ku meza aho yari yakiteretse. He kept glancing at it as if the HIV virus was a gene he expected it to any moment emerge from the glass and strangle him to death. Hano umwanditsi atubwiye ngo Steve yakomezaga kugenda yitegereza kino kirahure, yakireba akakireba nkaho HIV cyangwa se bra HIV virus yari iri ari gene cyangwa se iri muri iyo ji no muri icyo kirahuri, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose ikirahuri gishobora kugira gutya ugasanga iyo virus iraje nyine iramuhitanye. He wished for a miracle that could remove the glass before him. We yakomezaga asaba ko habaho nk'ibitangaza ku buryo yagira gutya akabona icyo kirahuri kimuvuye imbere kiragiye. I want more juice, the little boy said. Steve took Kanja's glass, drank half the content, and then holding the glass to the boy's lips let him drink the rest of the juice. Byaje rero kurangira ngo akabuza ubuguzi gasubirana nyirako. Umwana yaravuze ati ngewe papa ati ndumva nshaka indi ji. Steve yahise afata cya kirahuri cyuzuyemo ji bari bahaye Kanja, anywaho agezamo hagati, ji isigaye ayihereza kakana, ayifatira ku munwa wa kakana karayinywa, nuko irarangira. Ubwo iyi gitangaza Kanja yasabaga cyarabaye. The boy smacked his lips contentedly. Hanyuma noneho uyu mwana atangira kwikomba iminwa bigaragara ko nyine yishimye ko akaji kari karyoshye. It is getting late, Kanja said, feeling very small. I've got to get going. Hanyuma Kanja abonye ko yaje ishizemo ahita atangira avuga ati rega ndabona bumaze no kwira. Ariko abivuga yumva adashinga, yumvaga ibintu ari kuvuga nta hame bifite. Aratangira ati nabyiza ko ngenda. I will see you off, Steve aramubwira ati ndaje ndaguherekeza. The boy would not agree to be left behind. Steve held his hand and together they walked Kanja out. Ariko aka kana ntabwo kasigaye mu rugo, kashaka guherekeza umushyitsi kajyanye na se. Steve aza kugafata akaboko, hanyuma noneho baherekeza Kanja. Together as one. Bari bunze ubumwe. Maureen thought watching father and son walk out a perfect picture. Let the midnight crowd take it, frame it, and look at it from all dimensions. Hanyuma Kanja rero Maureen we yakomeje kugenda yitegereza ifoto nziza ya se n'umwana bariho bagenda batembera baherekeje uyu mushyitsi, akabona ari ibintu byiza cyane. Yet let them bring one better, cleaner, holier picture from the darkly shadows in which they lived. Ariko agakomeza yifuza avuga ati ntacyo nibakomezeho babane muri buriya buzima bwiza bwa gitagatifu, bakomeze bagirana urukundo, umwana akunde se, isa akunde umwana. Muri make niko uyu Kanja uyu Maureen yakomeje kugenda abyifuza. Long after Steve and the boy had left, Maureen stood in the middle of the room gazing at that picture in her mind. Ati kuva rero bavuye aho ngaho baherekeje uriya mushyitsi, Maureen yahagaze mu cyumba
akomeza kugenda yitegereza, atekereza, amedita ku ifoto ari kubona ya se, y'uriya mwana na se. The beauty of it tugged painfully at her heart, and in spite of herself something gave way. Hanyuma rero ubu ngo byaje kugira ngo ngaho bimukora ku mutima. Hanyuma warm tears flowed freely down her face. Hanyuma ngo amarira ashyushyemo gake y'akazuyaza atangira gutemba mu isura ye. Donc yatangiye kurira. If only people were more compassionate. Ati nibura iyo aba bantu barushaho kugenda bagira urukundo. The sun was already dipping behind the Kindle hills. Hanyuma icyo gihe ngo mu by'ukuri izuba ryari ritangiye kurenga mu misozi. How time flies, Steve exclaimed when they came to the road. Let's see you again when the sun rises. Hanyuma Steve yaje kuvuga ati mbega ukuntu igihe cyihuta, time flies. Ati ntacyo, reka tugusezere tuzongera tubonane mu gitondo izuba rirashe. Yes, let's, Kanja said. Hanyuma Kanja aravuga ati okay, ntacyo, ngaho reka tube dutandukanye. Hanyuma baramusezera bagaruka mu rugo. Ese mu kugaruka mu rugo byaje kurangira bite? Nta kundi wamenya iyi story ngo wumve uko byagenze uretse gukomeza gukurikira igice gisigaye. Niba hari comment ufite watwandikira kugira ngo turebe niba hari icyo twarushaho kugenda tugusobanurira. Stay in touch. Iyi yari Literature TV. Reka twongere tugaruke kuri iyi platform yacu ya Literature TV. Turi ku nkuru ya When the Sun Goes Down. Ikaba ari inkuru yanditswe na Goro wa Kamau. Twari twasubikiye rero aho Steve ndetse n'umuhungu we bari baherekeje Kanja bamaze kumusezera. Steve rero n'umuhungu we bari bagarutse mu rugo. Ese basanze bimeze gute? Reka twumve. When he returned, Steve found Maureen coiled up in the bed, a picture of dejection. Her Bible, ever present these days, open at Psalms 23. What is it, Ma? The little boy asked. He tried to turn her over, but Maureen buried her face in the pillows and wept. Mu kugaruka rero basanze ishyamba atari ryeru, basanze Maureen yaryamye mu buriri. Bigaragara yuko ameze nk'umuntu wihebye. Yari afite Bibiliya, ubundi ngo ntabwo yakundaga kubiri hafi aho muri iyo minsi, ariko noneho yari yayiyegereje. Hanyuma ngo iyi Bibiliya yari ifunguye mu masomo yitwa Psalms cyangwa se icyo twita ngo ni Zaburi ya 23. Iki nicyo twita biblical allusion. What is it, Ma? Akana ke gahita kamubaza ati ese mama iki ni iki? Hanyuma uyu mwana ngo yagerageje gusa naho ahindukiza nyina, ariko nyina ariwe Maureen akomeza kumuhisha isura, ayihisha mu misego yararyamyeho, ndetse ari nako atangira kurira. The boy started to cry. Maureen sat up and took him in her arms. You know why your friend did not drink the juice? She asked between her heart-wrenching cries. Ahangaha Maureen umva ikintu cyari cyamubabaje. Yari yababajwe nuko Kanja yari yamuhaye akato, stigma cyangwa se icyo twita stigmatization, akato. Uyu muhungu rero ngo yabonye ko nyina amaze ari kurira. Hanyuma nyina nawe ariwe Maureen yahise abyuka, arangije afata akagahungu ke mu maboko aragakikira. Arangije umva ikibazo yakabaje. Yarakabaje ngo ese ibi ngibi ntabwo yigeze abikabaza, ahubwo nibyo yibajije mu mutima. Ni ibihe yibazaga ngo ese waba uzi impamvu inshuti yawe yanze kunywa
kuri iriya juice cyangwa kuri uriya mutobe, ariko ibyo ngo yabyibazaga nyine mu mutima. Yes of course I know, Steve replied. Ahangaha bigaragaye yuko ntabwo yabyibazaga nyine, yabyibajije mu mutima, ariko anabivuga n'ijwi ryeruye, ari kubaza umugabo we. Hanyuma Steve ubwo uyu mugore ni mu gihe nyine yari akikiye kariya kana, nibwo yahise abaza uyu mugabo we iki kibazo. Umugabo we nawe ntiyatinze, yahise amubwira ati cyane rwose ndabizi. Hanyuma inkuru irakomeza. Why are people so cruel? Why are people so cruel? Kuki abantu bakomeje kuba bagome cyane? No, Maureen, normally people do not mean to be cruel. Most are just selfish and ignorant. It is normal. I think so. I think to fear the unknown. Hanyuma umugabo we ubwo umugore yaratangiye kwibaza ati se kuki abantu bakomeje kuba bagome cyane? Hanyuma umugabo aramubwira ati ya Maureen, muri rusange abantu ntabwo baremewe kuba bagome, ahubwo ibi bikorwa kubera gushaka kwikunda ndetse n'ubujiji baba bafite. Rero ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe to fear the unknown, gutinya ibintu bitazwi. It hurts when your age mate comes to my house and refuses to take what I serve him. It hurts, Maureen moaned. Maureen nubwo umugabo we yagerageje kumusobanurira ntabwo yanyuzwe, agahinda kakomeje kumuherana. Nibwo yavuze ati ibi bintu ngiye birambabaje, kubona inshuti yawe y'urungano iza mu rugo iwacu nayizimanira ikanga gufungura amafunguro nyihaye, birababaje. You must learn to ignore people like that. What they say, what they do, what does it matter? Are they not the same people who while ago used to speak of how beautiful you are? Hanyuma noneho uyu mugabo yakomeje kugenda amuhumuriza, aramubwira ati rero wowe Maureen ugomba gutangira kwiga kumenya kutita ku bantu bateye gutya, ibyo bavuga ndetse n'ibyo bakora. Se icyo cyaba ari ikibazo? Ese aba bantu si abantu bamwe ejo bundi bakubwiraga ukuntu ari mwiza bagutaka, ariko ubu bakaba bari kugaruka bakunena baguha akato? They didn't mean it. Maureen scolded like an angry cat. Hanyuma Maureen yari yarakaye nk'ipusi cyangwa injangwe. Hanyuma aravuga ati ariko ibi ngibi ntabwo ariko byakabaye bigenda. Of course they didn't. Gotekiyoti kwenwo, urwo ni ururimi rwabo bakoresheje, gishobora kuba ari igikuyu, ari ururimi rwa Kikuyu. Hanyuma uyu yahise amubwira ati yego nyine niko bimeze. Hanyuma ahita amubwira ngo gutekiyoti kwenwo, to be smiled at is not to be loved. Niyo yamubwira ati rero kuba abantu bagusekera ntabwo bivuze ko bagukunda. That's how the elders cautions. Ati uko niko abakuru bajya batubwira ko udusekeye wese atari ko abadukunze. But do we listen? Ate say izi mpanuro duhabwa turazumva? No, the result I will tell you. Dysfunctional, loveless families that weight like a milestone around our necks, or we are condemned to living shadowy the many lives that turn the best among us into mean and cruel monsters. Hanyuma none aravuga ati rero ibi ngibi ese hari umusaruro byatanga? Ati reka nkubwire, kuba abantu bagenda baba mu miryango itagira urukundo biba bimeze nko kuzirikwa ibuye ripima amatoni ku ijosi, ku majosi yacu. Ati mu by'ukuri ibi bituma dukomeza kubaho ubuzima busa naho budafite intego, busa naho buri mu mwijima, ubuzima budafite icyo busobanuye, bituma abantu bageraho bagahinduka nk'inyamaswa z'inkazi kandi z'ingome.
ati icyo ngicyo nicyo abantu bagenda bazira kenshi. I don't consider that living. Ati ariko njyewe ubuzima bumeze gutya ntabwo njya mbwifuza ndetse sinabushyigikiye. And verily, verily, I say unto you, do not be deceived. Ati reka nkubwize ukuri kwambaye ubusa, ibi rwose ntibiguca intege. Despite all these pretenses, not many people can say they have lived as happily as you have lived these past 3 or so years. Ati mu by'ukuri ibi ngibi, despite all these pretenses, ni ukuvuga ngo nubwo hari izi nzitwazo zose zimeze gutya, abantu bagenda bitwaza ibintu bitandukanye bakitwara nabi kuri bagenzi babo, ndahamya neza ntashidikanya ko abantu benshi can say they have lived, ntabwo bashobora kuvuga ko babayeho mu buzima bwishimye nk'ubwo tubanye ubu ngubu muri iyi myaka 3 cyangwa se irenga ishize. Uko niko umugabo yabwiraga umugore we. Ati ibyo bifite icyo bisobanuye. That is something. That is everything. Bifite icyo bisobanuye kandi ibi ni kuba mu buzima bumeze gutyo biba bimeze nk'aho ufite buri kimwe. And you can still live if you always remember to forget the things that make you sad and remember the things that make you glad. Like our son here. Let's always count our blessings, dear. Hanyuma akomeza amubwira ati rero dushobora gukomeza tukabaho igihe cyose uhora wibuka kwibagirwa ibintu bituma urakara, ahubwo ukajya wibuka gusa ibintu bituma wishima. Urugero nk'uyu mwana wacu dufite hano, reka tumwishimire kubera yuko dufite, reka buri gihe tujye duhora twishimye dushingiye ku migisha twagiye duhabwa n'Imana. Nshuti yanjye, uwo ngo ni Steve wabwiraga umugore we. You should have been a preacher. Maureen smiled. Hanyuma ayo magambo uyu mugabo yamubwiye kuvuga ngo yamwongeyemo intege. Hanyuma Maureen nibwo yahise amwenyura ahita abwira umugabo we ati wakabaye warabaye umubwiriza butumwa. Steve felt a strong craving for a cigarette. His lips and fingers quivered. He looked longingly at 3 cigarettes he had stringed together and hung at the head of his bed the day the doctor asked him to stop smoking. Hanyuma Steve rero ngo akanya yahise yumva agatima kongeye kurehareha gakumbuye gutumura ku gasegereti. Wararebaga ukabona ku minwa ye ndetse n'intoki ze rwose zifite ayo mashyushyu. Yitegereza amasegereti 3 yari yarashyize hamwe ayamanika ku musego w'igitanda umunsi dogiteri yamubuzaga kongera kunywa itabi. Mu kanya gato, for a while he struggled with the temptation to reach out for one. Actually, when I was young, I toyed with the idea of becoming a Catholic priest. My mother discouraged me. I was her eldest child, you see, and when my father passed on, I knew I had a duty to my ancestors to keep the family name alive. Yakomeje rero avuga ko hano nk'uko igitabo kibivuga ngo mu kanya gatoya yatangiye gusa naho atangiye kugira ibishuko byo kugira ngo nibura arebe ko yafata rimwe mu masegereti yari aho ngaho. Mu bisanzwe atangira kuvuga ati jyewe nkiri umwana numvaga mfite inzozi zo kuzaba umupadiri w'umukatolika, ariko mama yaje kunca intege. Impamvu ni ukubera ko ninjye mwana mukuru yari afite wenyine, urareba nawe. Hanyuma ngo igihe se yaramaze gupfa, yarazi neza ko ari ugomba gusigarana inshingano zo kuzakomeza gutuma ishusho y'umuryango ikomeza kubaho ikarabagirana. Yari afite inshingano zo kuzakomeza umuryango ntuzasenyuke cyangwa ngo wibagirane. That's why for me it is such a good thing that Kimotho is free of the virus. Ati niyo mpamvu iyo ntekereje neza nsanga uyu mwana wacu bavuze izina rye yitwa Kimotho, ngo niyo mpamvu yavutse adafite ubwandu, ni ukugira ngo
azakomeze kuba icyitegererezo cy'umuryango mu gihe abandi bazaba batakiriho. Muri make, when we are gone, he shall bring us back, you and me, to earth through his own children. Uyu mugabo akomeza abwira umugore we ati igihe tuzaba tutakiriho, uyu mwana azongera tuzure, atugarure hano ku isi njyewe nawe. Ahangaha tuzazukira mu bana azabyara. Do you realize that in the next generation we too shall be brother and sister? Hanyuma uyu mugabo yakomeje abwira umugore we ati se wamaze kumenya yuko mu bihe bizaza, mu bantu bazavuka mu bihe biri imbere, twebwe uko turi babiri natwe tuzongera tukavuka tukaba bashiki na basaza, brother and sister? Maureen now laughed. Maureen noneho araseka. This man, the things he spoke, but you don't know whether he shall have only sons or only daughters, or even no children at all, she said. I'm positive. Hanyuma Maureen yarasetse. Aravuga ati ariko uyu mugabo rwose ibintu aba ari kuvuga. Ariko ntabwo waruzi niba azabyara, ntabwo bizi neza niba azabyara abahungu gusa cyangwa niba azabyara abakobwa gusa. Ubwo ni wa mwana ari kuvuga, cyangwa se nta nubwo bizi niba atazigera nabyara. Hanyuma umugabo aravuga ati ngiye mbizi neza, I'm positive. Of course you are, the doctor said so, she interjected. Ati nyine, ati nibyo koko na docteur yarabivuze. Steve laughed. He felt good. If she could joke about the status, that was a good sign. Muri make, Steve nawe yarasetse. Bigaragara ko uyu mugabo yagerageje kugarura mood nziza muri uyu muryango ubwo Maureen yari yihebye. Steve yaje kumva yishimye. Hanyuma noneho n'uyu mugore we bigenda gutyo. Cyari ikimenyetso cyiza. There was hope. It is not of that I speak. Ati rero hari icyizere, ariko si iki kindi kuvuga. That I accept. Iki igewe ni icyizere cyo nemera. When I meant to say is that I'm sure our son shall have son of his own, who, as is customary, he shall name after his father, and daughter whom he shall name after his mother. Hanyuma noneho yakomeje avuga ati icyo nashaka kuvuga nuko nizeye neza ko uko byagenda kose umuhungu wacu azatubyarira, donc azabyara umwana w'umuhungu nk'uko bisanzwe, bityo akazamwitirira se, ndetse akazabyara n'agakobwa nako akakitirira nyina. In our next life we shall be brother and sister. Ati mu by'ukuri rero abo nababyara mu gihe kiri imbere tuzaba turiho tumeze nka mushiki na musaza, ko tuzaba twarabyawe n'umwana wacu umwe. Don't you see, Maureen, today we may have no names in the secret. For those who know better, the virus might be our first names, but our names, our remembrance shall never be erased from the face of the earth. Hanyuma uyu mugabo yakomeje amubwira ati ntureba Maureen, uyu munsi birashoboka ko tutazwi muri iyi mihanda. Icyo batuziho gusa ari uko dufite uburwayi, ubwandu bwa sida. Ayo niyo mazina batwita. Ariko mu by'ukuri urwibutso rwacu ntabwo ruzigera rusibangana mu maso y'isi. Ubwo ni uwo mwana w'umuhungu bariho bavuga. It was true, Maureen thought. Hanyuma Maureen aravuga ati ibyo uvuga byari ukuri. The cycle of life of which Steve spoke was so true, so comforting. Wasn't she herself the reincarnation of the grandmother? Were these not the wonders to be performed when she was gone? How had she forgotten such a natural principle of life? The revelation was so uplifting. Hano rero barakomeza bavuga ati ibyo byari ukuri. Uko niko Maureen yatekerezaga. Uruziga rw'ubuzima Steve yavugaga rwari ukuri, ndetse byari n'ibintu yavugaga wumva ko bitanze umutuzo. Ese
uyu mugore we ubwe ntabwo azi neza yuko ari nyina wongeye akazuka, ari nyirakuru wongeye akazuka. Hanyuma arakomeza aravuga ati ni gute yibagiwe ko aya mahame karemano abaho mu buzima. Then byaje kurangira rero bahoberanye. She hugged Steve. Uyu mugore yaje kugira gute? Yaje gufata Steve aramuhobera. I will always love you in this and the next life. She smiled, and for a moment it was just like in the days when they met. Hanyuma yise amuha nanone isezerano, aramubwira ati buri gihe cyose nzahora ngukunda muri ubu buzima ndetse n'ubuzaza. Arangije aramwenyura. Hanyuma ngo muri ako kanya byahise bimera nko muri ya minsi ya mbere bagihura mu kwa buki. Let me tell you something. One day I will meet your mother just to tell her what a wonderful man she managed to bring into this world. You know, women don't bring forth boys like you anymore. Hanyuma rero uwo mugore yakomeje agenda nawe abwira amagambo meza uyu mugabo. Aramubwira ati reka nkubwize ukuri, hari ikintu ndakubwira. Umunsi umwe nzahura na mama wawe gusa kugira ngo mubwire ko yakoze neza akambyarira umugabo umeze nkawe akamushyira hano ku isi. Turabizi ko akenshi abagore ntabwo bakunda kubyara abahungu bameze nkawe habe na gato. In the corner, Steve put a record on the gramophone. In a while, Kamaru's sleek, smooth voice filled the house with the wistful love lyrics. Till death do us part, till death do us apart. It was one of Steve's favorite records. As he sang along, he marveled at the power of love to overcome. Hano rero ngo mu mfuruka y'iyo nzu Steve yari yahashyize iradiyo atangira gucuranga akaziki. Ni ibicurangisho by'umuziki, ntabwo ari iradiyo. Hanyuma ngo mu kanya gatoya hari indirimbo y'uwitwa Kamaru yari ifite akajwi gatuje korohereye. Yari indirimbo y'urukundo irimo amagambo avuga ngo kugeza urupfu rudutandukanyije. Hanyuma rero ubwo ngubwo ngo iyi ndirimbo ni imwe uyu Steve yakundaga cyane, nawe atangira kugenda yiririmba, ari nako arushaho kugenda yumva imbaraga z'urukundo uburyo ziganje. My love, I love you like a ring on the finger, or like my bedtime clothes. I love you like a mirror directed toward the sun, or like an orange in the month of dryness. Hanyuma umugabo yakomeje kugenda atera imitomo umugore we, ahubwo ati rukundo rwanjye ngukunda cyane nk'impeta iri ku rutoki, cyangwa se nkagukunda nk'imyenda ndarana, ngukunda nk'indorerwamo yerekejwe ku mirasire y'izuba, cyangwa se nkagukunda nk'icunga rigeze mu kanwa kumiranye. Ayo niyo magambo umugabo yatangiye kugenda abwira umugore muri bino bihe. Ese birarangirira he? The song held Steve in its spell. Hanyuma iyi ndirimbo mu bigaragara yakomeje kugenda isa naho igwatira uyu mugabo witwa Steve, yatwawe mu magambo yayo. And it dawned on him how true the words of the song were. Akanya ngo yakomeje kugenda atekereza uburyo amagambo cyangwa se icyo twita lyrics z'iyi ndirimbo mu by'ukuri ari iz'ukuri, ko aya magambo ari ay'ukuri. The greatest is love. Ikintu gikomeye cyane ni urukundo. It was the only sanctuary for those who suffered. Nibwo buhungiro bwonyine kubababaye. Yet what a short supply it was in. Nyamara se ni ibihe bitangaza cyangwa se ni ibihe bintu bitungurana biba muri uru rukundo. He wished people would not hold love the way businessmen hid flour so that the price could go up, always thinking about
their profit, while across the country hunger trailed the poor to their breads. Hanyuma ngo yakomeje yifuza ko abantu batakabaye bafata urukundo nk'ibintu bya bizinesi, nk'uko abantu bacuruza indabo kugira ngo bazihendeho abantu babone amafaranga ku giciro cyo hejuru, bazicuruze ku giciro cyo hejuru hanyuma babone amafaranga menshi. Buri gihe cyose ngo baba batekereza ku nyungu zabo mu gihugu cyose, kandi nyamara abantu inzara ikomeje kubahoberanya n'uburiri bwabo. What selfishness, what cruelty, God forgive them for they know not what they do. Steve akomeza kugenda avuga ati mbega ukwikunda, mbega ubugome, icyakora Imana ijya ibabarira abantu bameze gutya kuko batazi neza ibyo baba bari gukora. Biblical allusion nanone, ibi ngibi byavuzwe na Yesu mu gihe abantu bari batangiye kumwataka benda kumubamba, bamukubita, bamushinyagurira. It was now dark. Steve stood at the window as smattering of stars was barely visible in the sky. Hanyuma ngo byari bimaze kugaragara ko bumaze kwira. Steve yari ahagaze ku idirishya, ariho yitegereza inyenyeri zari ziri hejuru zitangiye kugaragara mu kirere. He switched on light and blinked against the sudden brightness that flooded the room. Aho kanya rero ngo ahise yatsa amatara, hanyuma ahita aburizamo urumuri rwari kugenda rwinjira mu nzu. Maureen was like the sun. Iyi niyo bita simile. Maureen nawe ngo yari nk'izuba. The way the pendulum of the moods swung these days, shining bright one moment and hiding behind dark clouds in the next. Hanyuma rero ahangaha bariho baragenda nyine bagaragaza uburyo Maureen ngo yari ameze nk'urumuri rw'izuba rumurika mu mwijima. Now she lay on the bed, the little boy asleep in her arms, looking forlorn, webgone. Hanyuma icyo batubwira nuko ubu ngo uyu mugore yaryamye mu gitanda hamwe n'umwana we amukikiye mu maboko, areba nk'umuntu watakaje icyizere. Steve went to the kitchen and started preparing supper. As he fell to work, he smiled to himself with a new remembrance. Steve yari umugabo mwiza, yahise yerekeza mu gikoni atangira gutegura ibya nimugoroba. Hanyuma noneho uko yari ari mu kazi yagendaga ngo yisetsa kubera ko hari ibintu byinshi yagendaga yibuka bishyashya. According to the people, Steve's woman had bewitched him. See how he goes shopping in the market, and I hear he even cooks for her. Now, what's that if not medicine? A man cooking for a woman? That woman, she has ruined a fine man just so that she can reach his money. Such talk used to enrage Steve. Hanyuma noneho rero hari ibyo yagendaga yibuka agaseka, ariko hari n'ibindi byamubabaje. Ubwo abantu bari batangiye bamwe ngo bavugaga ko uyu mugore yaba yararuze umugabo we. Batireba nawe, umugabo wifata akajya guhaha ku isoko kandi umugore ahari. Undi nati ndetse numvise yuko anamutekera. Abandi nabo bati none se ibi ni ibiki? Niba atari inzaratsi cyangwa imiti yamuhaye dawa. Umugabo utekera umugore we, bivuze ngo ikitwa gender balance hano ntabwo bagihaga agaciro. Ntabwo bumvaga ko umugabo nawe ashobora kugira ibyo akora ngo afashe umugore, nko guteka, guhaha ndetse n'ibindi. Bakomeza bavuga ati uyu mugore nta kindi yaragakoze kubera ko yamaze kwangiza uyu mugabo kugira ngo akunde yigarurire amafaranga ye, imitungo. Hanyuma noneho ngo ibiganiro biteye gutyo byarakazaga uyu mugabo witwa Steve. Now he just savored it indulgently, remembering many years ago when his mother traded clay pots at the Murang market. He would help her sometimes, but on many a day he would be felt at home to take care of his sisters, washing for them, cooking for them. So what was the big deal? Let those who must speak because they have mouth to speak. Yes, let them talk. Ariko Steve
yakomeje kugenda yibuka ibintu byinshi byamubayeho kera. Ngo yakomeje kugenda yibuka kera ubwo nyina yacuruzaga inkono z'ibumba kuri Muranga market. Kuvuga ngo uyu Steve yafashaga nyina rimwe na rimwe, ariko nanone ku yindi minsi ugasanga yasigaye mu rugo kugira ngo afashe, asigare yita kuri bashiki be, abuhagira akanabatekera. Hanyuma niba ibyo yarabikoraga, ubu ngubu kuki gutekera umugore we byaba ikibazo, cyangwa gutekera umuryango we byaba ikibazo? Akavuga ati noneho reka abo bantu bafite iminwa bavuge, kubera ko bafite iminwa yo kuvuga, reka mbareke bavuge. The food was ready. Mwewa pishori served with kundi. Ibiryo uyu mugabo yari ariho gutegura ngo byageze aho ngaho nyine biratungana. Ubwo ni ukuvuga ngo rero yaragiye nyine arabaseriva. Harimo amagambo mwewa pishori served with kundi. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibiryo nyine yabagaburiye. Harimo lentils, spinach and fried liver. Nibyo yari yatetse. The little boy gobbled up the food happily, but Maureen would not eat no matter how hard Steve tried to coax her. Uyu mwana w'umuhungu Kimotho yagerageje kuryana apeti, ariko nyina ntabwo yigeze abasha kubikoza ku munwa. It was a waste of good food, seeing that she was dying anyway, she argued. Hanyuma uyu mugabo yagerageje kumwinginga, ariko uyu mugore yanze kubirya, ko yaravugaga ati ibi ngibi ni nko kwangiza, ko n'ubundi niho hahandi ngiye kwipfira. You can't hold your health if you don't eat, he pleaded. Hanyuma umugabo we akomeza kumwinginga ati nyamara mugore nkunda, ntabwo ushobora gukomeza kugira kuka uramutse wanze kurya, nako ufite kakuvamo. You just must eat and take your drugs every day. Ati wowe icyo ugomba gukora, ugomba gufata amafunguro ndetse ukibuka no kunywa imiti yawe buri munsi. Hano kuvuga ngo niba urwaye muganga yaraguhaye imiti, aho waba uri hose ujye wibuka kuyifatira ku gihe, kuko birafasha, kandi ugerageze ufate n'ibyo kurya. Oh Steve, you don't know how well I am. I just wish to rest. Steve tried to jostle with Maureen and managed to force some food into her mouth. She gave in, but after she had eaten just a few spoonfuls, she started to gasp as if she would throw up. Nausea. I just wish to rest, she repeated. Hanyuma Steve yakomeje kumwinginga ndetse agerageza no kumutamika ibiryo mu kanwa ku ngufu. Hanyuma asa naho yemeye kubirya, ariko mu kanya gatoya ubwo yari amaze kurya utuyiko dukeya, yatangiye gusa naho agiye kubigarura. Kubera iki? Isesemi. Hanyuma we yahise amubwira ati Steve, njyewe icyo nifuza ndumva nshaka kwiruhukira. Arongera bisubiramo. Steve knew very well what she meant by rest. I have told you many times that you should banish thought of death from your mind, he admonished. Ni ukuvuga ngo uyu mugore niba yaravuze ngo I just wish to rest. To rest yavugaga ntabwo byari ukuruhuka, ahubwo we yaratangiye kwifuza urupfu. Iki nicyo twita euphemism, aho umuntu akoresha amagambo yoroshye ariko icyo ashaka kuvuga ari ikintu gikomeye. Steve yahise yumva ababaye cyane, kuko yarazi neza uyu mugore yavugaga ngo to rest icyo byabaga bisobanuye. Arangije aramucyara amubwira ati wa mugore we, nakwiyamye inshuro nyinshi ko utagomba kujya uhora wiyaturiraho ibintu bibi by'urupfu nk'ibi ngibi. Knowing that every sun that sets brings me closer to the grave. Hanyuma umugore aramubwira ati kandi nzi neza ko uko izuba rirenze ariko mba ndushaho kugenda negera irimbi. But it does that for everybody. Umugore aramubwira ati ariko ntabwo ari wowe wenyine uba wegera irimbi, buri muntu wese nuko. Hariya ni iwacu wa twese. Nko yamubwiye gutyo. Well, yes. Life is a fatal disease, but with AIDS coursing through my veins, I'm the living dead already, Maureen declared. Hanyuma noneho yaje
nkamubwira ati okay, ati sawa, ati ubuzima burimo iki cyorezo nta buzima burimo, ndabizi neza ko kubera mfite aka gakoko kantembera mu maraso, mu misokoro no mu mitsi, ndi umupfu wigendera, I'm a living dead. Iyi nayo ni iyindi yo bita ngira ngo ni paradox, living dead. Maureen ubwo niko yabivuze ati ndi umupfu wigendera. That's the wrong way to look at it and you know it, Steve retorted with a tinge of impatience. Why is it when we agree that we must fight this thing together, you keep on retracting? Why? Hanyuma Steve atangira kumutonga, nyaramubwira ati ibyo bintu uri kuvuga ni bibi, ndetse uburyo uri kureba ubuzima bwawe ntabwo uri kubona neza, urabizi neza. Kubera iki igihe cyose nakubwiye ko nakwemereye yuko tuzafatanya tukarwanya kino kibi, wowe ukomeza kugenda urushaho kwica intege? Nsobanurira kubera iki? But I'm just a woman, you know. The mind agrees with you, but the spirit is weak, Maureen said. Hanyuma Maureen aramubwira ati ariko wibuke ko ndi umugore, urabizi neza. Muri make ibitekerezo biriho birabyemera, biremeranya nawe, ariko roho yanjye ifite intege nke. You insert yourself, you insert womanhood. What on earth do you mean the mind is willing but the spirit is weak? Hanyuma umugabo yakomeje gusa naho nawe atangiye kwiheba, aravuga ati uritutse wowe ubwawe ndetse n'abamama bose. Wowe ushaka kuvuga iki? Ushatse kuvuga ngo the mind is willing, ngo ubwenge bwa ibitekerezo byanjye birabyemera ariko roho yanjye ikagira intege nke, urashaka kuvuga iki? But maybe she was right, he amused. Maureen had simply allowed the virus to kill her spirit to live. Atari ko by'ukuri birashoboka ko yaba uyu mugore afite ukuri. Maureen nukuvuga ngo yamaze kwemera ko iyi virusi imwica. On second thought, he concluded that this was not even true. Hanyuma ku rundi ruhande uyu mugabo yafashe umwanzuro avuga ati ariko ibi ngibi nubwo ariko we abyibwira ntabwo ariko kuri. This had nothing to do with the fact that she was a woman. Ati ibi ngibi nta sano bifitanye no kuba uyu nguyu ari umugore. It had nothing to do with the virus either. Ndetse nta naho bihuriye n'iyi virusi. It had to do with her deep-seated sense of guilt. Ati mu by'ukuri ibyo ari kuvuga bifitanye isano nuko hari ibyo yishinja. The feeling that she was somehow responsible for his illness. Kuba ubwe ari kumva ko ari we wabaye nyirabayazana w'ubu burwayi. The feeling that she was somehow responsible for his illness. Ati kuba ubwe ari kwiyumvisha ko ari we nyirabayazana w'uburwayi, ubwande bw'uyu mugabo, kuba yarateye uyu mugabo uburwayi. It was an idea that loose speaking man had so rooted in her unconscious mind that it was always lying somewhere just below the surface, ready to bubble up any moment at the least excuse. Like a refrain and a dirge or a stuck gramophone chord, those idle words repeated themselves so regularly in her heart that she too had come to believe them. Noneho rero kubera ibyo byose agenda yishinja byageze aho ngaho bituma kubera no kugenda ari ibitekerezo bimugaruka mu mutwe, byageze aho bituma we n'umutima we bagira gute yemera koko ariko kuri. That woman, she has ruined a fine man just so that she can reach his money. Ati se uyu mugore koko yashatse kugusha umugabo we mu mutego kugira ngo akunde amurya amafaranga agere kuri ariya mafaranga y'uyu mugabo. No matter how much you loved them, how did one uproot a thorn thick that grew inside another person's heart? Ati rero uko byagenda kose, uko waba bakunda kose, ni gute, how did one uproot, ni gute umuntu ashobora kurandura cyangwa se guhandura ihwa rikomeye ryamaze gushinga imizi mu mutima w'undi muntu.
Without Maureen, Steve knew that there should be no sunshine in his world. But for the first time ever, he allowed himself to contemplate the terrible possibility of her death. Hanyuma mu bigaragara uyu yahise avuga ati rero nta Maureen uhari. Steve yarazi neza ko nta rumuri ashobora kubona rw'izuba muri iyi si, kuvuga ngo Maureen ni wabashije kumumurikira kuri iyi si, amuhindurira ubuzima, yamuvanye mu icuraburindi. Ariko ku munsi ubwo bahuraga nyine umunsi wa mbere, we ubwe rero ngo yaremeye afata umwanzuro kugira ngo ibi byose by'uru rupfu rwa HIV/AIDS nawe ruzabe arwirebera nk'uko bimeze. I was a faithful woman, faithful to my husband, faithful to this other man, the only man who ever truly loved me and treated me like a woman should be treated, with love, respect. I was faith. Umugore rero yatangiye kwivugisha ati mu by'ukuri nabaye indahemuka y'umugore, mbi indahemuka ku mugabo wanjye, mbi indahemuka no kuri uyu mugabo wundi, umugabo wankunze urukundo rumwe rukumbi, akamfata nk'uko umugore agomba gufatwa, hamwe n'urukundo n'icyubahiro. Ati mu by'ukuri nagerageje kuba ntabwo yigeze asoza ibyo yavugaga. Maureen, are you alright? Steve asked, roused from his sleep by her rambling. Hanyuma Maureen akivuga ibyo, Steve yahise ashigukira hejuru, nawe yaratangiye gusinzira. Aramubaza ati Maureen, umeze neza? He switched on the light. Maureen crawled away to the far end of the bed, her back against the wall, and dazed expression on her face. Akanya umugabo yahise acana itara. Maureen yari yamuhunze yagiye kuryama hirya ku gitanda, hanyuma ngo yateye umugongo urukuta, her back against the wall. Hanyuma noneho ngo wamureba ukabona mu maso ameze nk'umuntu uri kuzengerera. She was trembling like somebody who had just woken up from a nightmare. Yatangiye gutitira nk'umuntu ukangutse uvuye mu nzozi mbi. A burst of panic sent a spasm of fear cascading down Steve's spine. Ni ukuvuga ngo rero yaratangiye gutitira cyane nk'umuntu wari uvuye mu nzozi mbi. Akanya Steve byahise bimutera ubwoba. Gently he touched her brow. Akanya yatangiye kumukoraho ku maso, ku bitsike. It was scalding hot. Birasa naho byari bishyushye. Was this the moment he had dreaded? Ati se none igihe cye cyaba cyari kigeze? Though I walked through the valley of death, the road and yellow staff comfort me. Though she sounded coherent, Maureen's eyes had a glassy and empty look. Yahise rero Maureen atangira kuvuga amagambo yo muri Bibiliya. Avuga ati nubwo nagenda mu kibaya cy'urupfu, nzi neza ko inkoni yawe izandengera ikankomeza. Ariko ngo nubwo uyu Maureen yakomeje kugenda avuga ayo magambo, ntabwo warebaga mu maso ngo ubone ari umuntu ugifite ubuzima. Yapfuye. Ni ukuvuga ngo yatangiye kumererwa nabi, kuremba cyane, atangira no kugenda avuga amagambo yo muri Bibiliya, cyo bita biblical allusion. Steve jumped out of bed and started to dress. His mind was in a turmoil. Steve akibona ibyo yahise asimbuka ava mu buriri, arambara. Ibitekerezo byari biri kure, yumva ari muri danger. Though prepared a table before me in the presence of my enemies, Maureen mumbled on. Hanyuma yatangiye kuvuga ngo antegurira ameza imbere y'abanzi banjye. Maureen atangira kugenda yivugisha ayo magambo. Steve shook her, trying to snap her out of her reverie.
my cup overflows. Hanyuma noneho yaje rero Steve ngo kumufata asa naho amukangura kugira ngo arebe ko yagaruka mu buzima, ariko Maureen yahise amubwira ati igikombe cyanjye kiruzuye kirasendereye. Maureen, hanyuma Steve ahita amuhamagara ati Maureen arakomeza, I shall dwell in the house of the Lord forever. She was losing coherence. Hanyuma Maureen yatangiye kuvuga andi magambo ateye ubwoba, avuga ati nzatura mu nzu y'Uwiteka igihe cyose. Ariko mu by'ukuri yavugaga amagambo agenda acikagurika. Umugabo aratangira aramubwira ngo no Maureen, please don't leave me, Mama Kimotho. Steve cried. He held her in his arms and felt her go limp as she lost consciousness. Hanyuma uyu yahise avuga ati oya Maureen, ndakwinginze rwose ntunsige jyenyine Mama Kimotho. Steve atangira nawe kurira, amufata mu maboko aramukomeza, nuko ariko uyu mugore agenda atakaza imbaraga. Ese inkuru birarangira hehe? They say a man's tears flow into his stomach, not to be seen. Steve felt his drip like rainy drops. He stormed out of the house to where he parked his pickup truck in the corner. It had been a long while since he used it, but when he turned the ignition, it started ladry. He drove it up to his door. He saw a neighbor peeping through the window and gestured to him to come out. Ako kanya rero bavuga ko ngo amarira y'umugabo atemba agwa mu nda, ariko aya Steve siko byagenze. Steve yagiye kumva yumva imvura y'amarira itangiye kugwa. Arangije ako kanya yise asohoka yirukanka ajya kureba aho yakundaga guparika imodoka ya pickup ahantu mu nguni. Ngo hari yashize igihe iyi modoka atayitwara, ariko ayakije itangira guhita yaka. Hanyuma aragenda yigereza ku muryango. Ako kanya yahise abona umuturanyi wari uriho uhengereza mu idirishya, aramuhamagara ngo asohoke. He was a young teacher at the local primary school. Tom, Maureen is very ill. Tom, Maureen is very ill. I want to rush her to the hospital. Please help me carry her into the truck. The truck cannot be comfortable if she is so ill, Tom pointed out. Hanyuma yahise uyu mugabo ngo yitwa Tom, akaba yari umwarimu ngo yigishaga ku gashuri ka primaire kari aho ngaho. Hanyuma uyu mugabo Steve yahise amubwira ati Tom, Maureen ararembye, ndashaka kumujyana kwa muganga, mfasha tumushyire mu modoka. Hanyuma uyu mwarimu yahise amubwira ati rero iyi modoka imeze nk'itwara imizigo, ntabwo ariyo ibereye gutwara umurwayi. That's true, but hanyuma Steve aramubwira ati ibi nibyo, ariko noneho Mr. Kabia's house is just behind the shops. I will see if he can lend me his car, Tom explained and dashed off before Steve could say anything. Hanyuma uyu mugabo yahise amubwira ati ibyo kuko nibyo, ariko noneho reka nihute kuwitwa Mr. Kabia atuye hari inyuma y'amaduka, ndebe niba yadutiza yantiza imodoka ye. Ako kanya Tom yahise yirukanka mbere yuko Steve agira ikindi kintu amubwira. He came back almost immediately without the car. Steve did not ask what had transpired. They carried Maureen out and sat her in front of seat. She was limp and heavy, but her pulse was okay. Nukuvuga iki rero, uyu mugabo yaragiye imodoka ntiyayibona, ahita agaruka byihuse, bahita bafata uyu mugore bamwicazamo imbere, bagenda bamufashe. The hospital was only 20 minutes away and they arrived within no time. Steve explained what had happened. She is HIV positive and of late she has refused to take her drugs. Muri make ahantu bari bamujyanye ku bitaro ntabwo hari kure cyane, mu minota igeze muri 20 bari bahageze. Mu kanya gato cyane Steve yatangiye gusobanura ibyabaye, asobanura umuganga ko uyu mugore yari afite ubwandu bwa sida
ndetse ko akenshi ko hari hashize yari yaranze gufata n'imiti. That's dangerous, the doctor said. Doctor yaguye mu kantu aribwo yavuze ati ibi bintu ni agahomamunwa. He examined her for a while and had her admitted right away as the nurses wheeled her to the ward with Steve and Tom trotting beside them. Maureen regained her consciousness. Hanyuma akanya abaforomo, ubwo dogiteri yahise amuha ibitaro, abaforomo baba bamushyize ku kagare batangira kugenda bamusunika, ndetse na Steve na Tom bose bari bariho bagenda babakurikiye. Mu kanya gato Maureen ngo yashe naho agarura ubuzima. Steve dear, what's happening? Iratangira ati se Steve mukundwa n'ibiki biri kuba? Where are they taking me? Barimo baranjyana hehe? Then realizing that she was in a hospital, she screamed, "Hospital!" She spat out the word like a bitter pill. I don't want to die in a hospital, Steve. Hanyuma umugore yahise atangira gusakuza abonye yuko ari kwa muganga. Yaramaze kubaza Steve biri kumubaho, ati se kuki bari kuntwara? Mu kanya abona ko ari kwa muganga, ahita atera hejuru, ahita acira nk'aciriye ikinini kibishye, avuga ati nge ntabwo nifuza gupfira mu bitaro Steve. You are not dying, sister. One of the nurses said soothingly. Yahise umwe rero mu baforomo bari baraho, yahise amubwira ati rwose humura ntacyo uri bube mushiki wacu. Hanyuma umugore nawe aravuga ngo I'm dying. Why don't you just tell me I'm dying? Ati ndimo ndapfa, kuki mutambwiye ko ndi gupfa? Even as she protested and pleaded with Steve not to leave her in the hospital, the two nurses used Maureen intervened. Hanyuma rero ngo nubwo yakomeje kugenda atera hejuru asaba Steve kutamusiga wenyine aho ngaho mu bitaro, abaganga abo baforomo babiri bari bamaze kumuryamisha hehe mu gitanda. When it was obvious nobody was paying any heed to her protestations. Nukuvuga ngo ni mu gihe nta muntu n'umwe wari witaye ku magambo yavugaga, agenda asa n'uwigaragambya. Maureen curled up in a bed in her familiar manner. Maureen yahise aryama mu buriri mu buryo busanzwe nka kwa kundi yaryamaga. Steve, bring your mother to see me. Atangira kubwira Steve ati genda uzane mama wawe aze kunsura. I have an important message for her. Please do not fail. After that, she did not speak any other word, not even to Steve. Umugore yahise abwira umugabo we ati ndakwinginze genda unzanire mama wawe aze kunsura, mufitiye ubutumwa bw'ingenzi, kandi uramenya ntumpemukire. Nyuma y'ibyo ntabwo yigeze yongera kugira irindi jambo avuga, yewe ndetse n'umugabo we nta kindi yongeye kumubwira. The following morning, Steve was up early. After making breakfast and feeding the boy, he left him in Tom's house and went to the hospital. Mu gitondo cyakurikiyeho Steve yahise abyuka mu gitondo cya kare, nyuma y'uko atetse ifunguro rya mu gitondo, amaze kugabura ka gahungu kabo agasiga muri ya nzu yo kwa Tom, yerekeza kwa muganga. He went to the ward. Yahise yerekeza nyine aho barwarira. One of the nurses who had attended to them the previous night was at the report desk. Umwe rero mu baforomo bari babakiriye mu ijoro ryashize yari ari aho batangira raporo. Was she avoiding his eyes with a sense of trepidation? Steve glanced toward the bed in which Maureen had lain. It was empty. Ntabwo ibintu byakomeje kugenda neza. Muri ako kanya uyu muganga nawe ngo yasaga n'atifuza kurebana mu maso na Steve, ariko noneho Steve yaje guhengereza ku buriri aho wa mugore we yari aryamye Maureen, asanga igitanda kiriho ubusa. I'm sorry Steve, the nurse said. Please come with me. He followed her into a small office. She passed on at around 4 this morning, she informed him. Steve akanya yahise yakira inkuru y'incamugongo. Uyu muforomo yahise amujyana, hanyuma
amujyana muri ofisi mu biro bitoya, arangije amubwira ati umugore wawe yamaze gucaho, yamaze kuruhuka, yapfuye muri iki gitondo. Nuko Steve was in days. Did the person mean die? Steve yashe nk'uri umuntu uri mu bitotsi uri kuzengirira. Yahise amubaza ati se gucaho bivuze gupfa gute? How? Why? Apfuye ate? Gute? Kubera iki? Pneumonia. He heard the nurse speak from far away. Yaje kumva ko yishwe n'indwara y'ibihaha. Opportunistic diseases, Steve thought. The doctor had warned that those were the main threat to a person living with HIV and AIDS. Dr. hanyuma noneho uyu Steve yakomeje kubyibaza, aravuga ati Dr. mu by'ukuri yari yaramaze gutanga gasopo ko iyi ndwara ari danje ku bantu babana bafite ubwandu bwa sida. He felt as if his legs would give in under him. He sat down. A bout of dizziness overwhelmed him. Around him everything went dark. Akanya yahise afatwa n'ikizengera yicara hasi, kuri ibintu byose yabonaga bisa n'umukara. They buried her within the week. Baje kumushyingura rero mu cyumweru. A great many people turned up that Saturday for the brief ceremony. Many stood in small groups, conversing in whispers. Abantu benshi baje kuwa gatandatu kugira ngo bamusezere. Abenshi bari bahagaze mu tugurupe, mu dutsinda dutoya baganira, bongorerana. What will he do with the child now? Maybe Maureen's daughters will take care of him. You know, a child once born is never thrown away. Bari batangiye kwibaza ati se uyu mwana usigaranye na Steve azabaho gute? Abandi nabo bati birashoboka ko bashiki ba Maureen bazamwitaho. Undi nakavuga ati ariko umwana wavutse nta na rimwe ajya jugunywa. Muri make ni nko bavuze ati ntabwo azabura uwumurera. Throughout the ceremony, Steve stood by the grave. Hanyuma muri ibyo uko bari bariho bakora iyo mihango yo gushyingura, ntabwo ari ugushyingira, ariko mu bisanzwe n'ubundi hamwe baba bashyingura ahandi bashyingira, ariko hano bari gushyingura. Muri iyo mihango rero yo gushyingura, Steve yari ahagaze kumva. He could feel the hundreds of eyes drilling into him, but he did not mind. Ati yumvaga amaso atabarika y'abantu ariwe ahanzwe cyangwa se yose bose baramurebaga, ariko ntabwo yigeze abyitaho. They could stare till their eyes popped out. Ati bararebaga kugeza ubwo wabonaga ko n'amaso yabo agiye kubavamo. Soon the grave was mound with the freshly planted flowers. The people retreated to the perimeters on the farm, talking, whispering and staring. Ibisanzwe nyine mu kanya gato imva yari yuzuyeho indabo, abantu ari nako bakomeza kugenda baganira ibintu bitandukanye. Steve started looking around. Yatangiye kwitegereza aho hose. Where was Kimotho? He saw the boy leaning against a banana tree. Ati se Kimotho wa mwana wabo yari arihe? Yahise amubona yari yegamiye ku nsina. He walked towards him. Boy, he called when he was within earshot. Hanyuma yahise agenda amusatira, ari nako yahise amuhamagara. Time to go home, daddy. The boy came running. Abana n'abaziranenge. We yahise abwira papa we ati igihe kirageze ngo twitahire papa. Ahita aza yiruka amusanga. Steve hoisted the boy up like a flag and sat him spread eagled across his shoulders. Hanyuma Steve yahise amufata aramuterura amushyira ku bitugu amwicazaho. He could feel the tears dripping into his stomach, but he was determined that they should never flow down his face. Rero ngo yumvaga amarira ari kugenda atemba agwa mu nda, ariko aza gufata umwanzuro ko atari buze kwiyemerera ko ari busoke hanze ngo abantu bayabone.
mu isura. And in his sadness, the words he had always spoken to Maureen in her moment of depression now spoke to him with a meaning so profound. Hanyuma noneho ngo uko byari bigiye bimeze uko nguko nubwo yari afite umujinya, amagambo yagendaga abwira Maureen muri bya bihe byari bikomeye, ubu noneho niwe uri kuyibwira kandi akayibwira afite ibisobanuro bikakaye bikomeye, kuko nawe yari azi ko ari uzakurikiraho. When the sun goes down, do not cry because the tears will not let you see the stars. Aya magambo niyo yakundaga kubwira Maureen. Ati rero wirira igihe ubona izuba rirenze, kuko nurira biratuma amarira ari gutuma utareba neza inyenyeri. Nawe yendaga rero kurira, ariko amarira agatembaga mu nda kugira ngo ataza kumubuza no kureba ibyiza bisigaye. Maureen might be dead, but she had left him with this boy, their son, to always remind him of she who once lit up his life so brightly. Maureen muri make yamaze kwigendera, ariko mu by'ukuri ajya amusigiye umwana w'umuhungu, urwibutso ruzajya ruhora rumumwibutsa. As Steve walked away, people cleared their way before him, and the boy waved at them bye. Inkuru ikaba irarangiye. Ngo nk'uko Steve nawe yagendaga asubira mu rugo, abantu niko bagendaga bamuhinzira, ndetse ako gahungu kabo ka Kimotho uko kari kicaye ku bitugu bya se, nawe kagenda gapipira abantu kababwira kati bye. Ngayo nguko, iyo niyo nkuru ya When the Sun Goes Down abantu benshi mwari mutegereje. Ese iyi nkuru igusigiye iki? Ese aho ntitwaba dutererana abantu twakundanye mu gihe bari mu kaga, mu gihe bafite uburwayi bwabarembeje? Ese aho ntitwaba natwe tugira ingeso yo kunena no gushyira abantu mu kato? Ese ni bangahe bihanganira ibibazo nk'ibi ngibi nk'uko uyu mugabo Steve yabigenje? Niba ari bake bari bakwiye kwiyongera, kuko uyu ni wo mubano nyakuri abantu bakabaye babana. Iyi yari Literature TV, ariko ntabwo twagenda tutabasomeye ibibazo byabajijwe hano kugira ngo namwe musigare mubishakira ibisubizo. Understanding and appreciating the story. Where is Steve when we first meet him? Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Steve yari ari hehe igihe tumubona bwa mbere mu nkuru? What change has occurred in Steve's life? Yatese ni izihe mpinduka zabayeho mu buzima bwa Steve? In your own words, explain Steve's understanding of beauty. How does it differ from the common understanding of beauty? Ati mu magambo yawe sobanura uburyo Steve yumva ubwiza. Ese ni gute bitandukanye n'uko abantu muri rusange basanzwe bazi ubwiza? What is Steve's attitude toward those spreading rumors about his condition? Ati se Steve ni iyihe myitwarire, ni iyihe myumvire afite kuri abo bantu bagenda bakwirakwiza ibihuha ku bijyanye n'ubuzima bwe? Cya gatanu, why does Steve consider Kanja a great coward? Kubera iki Steve afata Kanja nkaho ari ikigwari karahabutaka? Cya gatandatu, why do you think the author uses Maureen to explain how Steve contracted HIV rather than let Steve himself do it? Kirabaza ngo ni gute utekereza ko umwanditsi yakoresheje Maureen kugira ngo asobanure uburyo Steve yanduye sida kurusha uko Steve we ubwe yabyivugira? 7. Cya karindwi, explain the difference between Maureen's and Steve's attitude toward the HIV status. Sobanura itandukaniro riri hagati ya Maureen ndetse na Steve mu myitwarire y'uburyo babona ubwandu bwa sida. 8. Does Maureen die because she is infected with HIV? If not, what do you think kills her? Ese uyu Maureen yaba yarapfuye kubera yuko afite ubwandu bwa sida? Niba atari byo, sobanura icyamwishe. Icya 9, contrast Steve's attitude toward women with that of the society in general. Ati
tanga itandukaniro riri hagati y'imyitwarire ya Steve uko afata abagore ndetse na sosiyete y'ubu ngubu muri rusange uko abagore bafatwa. 10. Why do you think Mr. Kabia refused to lend his car to Steve? Ati uratekereza iki kuba Mr. Kabia yaranze gutiza Steve imodoka ye? In note form, discuss how we should treat those infected with or affected by HIV and AIDS. Ati noneho kora note cyangwa se andika uvuga uburyo twakabaye dufata abantu bagize ibyago byo kugira ubwandu bwa sida cyangwa se abafite agakoko ka sida. 12. Why do you think it is important to get tested for HIV? Kuki utekereza ko ari ngombwa ko twipimisha sida? Ni akahe kamaro bifite? 13. Describe Tom's characteristics. Why do you think Tom seems the only one willing to assist Steve? Ati ngaho icya 13 kiravuga ngo tanga ibyo ubona biranga Steve, personality, ubumuntu bwa Steve. Kubera iki utekereza ko Steve ntabwo ari Steve ahubwo ni Tom? Kubera iki utekereza ko Tom ari we muntu wenyine wagize ubushake bwo gufasha Steve? Ngibyo. Reka rero mbashimire, hari n'ibindi bibazo, ubwo ibyo twaje kubasomera ni ibingibi, ibindi nabyo muzagenda mubibona, hanyuma mushobora kuduha comment. Story nahangaha ntirangiriye, tuzakurikizaho n'izindi. Hari yitwa Bamboo Hat, hari yitwa The Guilt, hari n'izindi nyinshi tuzagenda tubagezaho, bizaterwa n'ukuntu muzatwereka ko mwakurikiye kandi mwakunze inkuru zacu. Ciao.